ships are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Lure tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? யாரு இவன் எங்க நிக்கிறான்? உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியல. I'm here. Traveler. Just what will we come across this time? What is this place? Is this really the way we need to go? Wow. Who would have thought there'd be a place like this hidden right slap bang in the middle of the city? The sages wanted to realize their god creation plan without being discovered. The safest and most convenient way would be to build within the academia itself. That's true. They were already hiding one god, so why not two? Judging from the structure here, the project is a huge undertaking. The sages really saw the god creation plan as their ultimate goal. But this place doesn't look like it could have been constructed by the academia alone. The Fatui under the doctor sure didn't hold back. They provided a lot of technological support. Yeah, or else they wouldn't have been that generous. Is that it though? I've always felt that this doctor is different from the academia sages. He doesn't seem to share their sense of urgency. Instead of being interested in the end product, it's like he's enjoying the experimental process. Fatui harbingers are all such weirdos. So, the doctor being weird is actually normal. So, this Fatui that they're trying to turn into a god is called the Balladeer? We had previously come into contact with his consciousness. He harbors particularly strong obsessions. One is the desire for a gnosis, since he was created to be the vessel for one. The other obsession is probably related to his past. I can't quite explain it. Paimon knows that he was a prototype puppet for the Radeon Shogun before he became a Fatui Harbinger. That's why he wants a gnosis so badly. There's no way he'd willingly be a test subject. Now with that temper and ego of his. It sounds like you know the Balladeer quite well. I see. Tell me more about him and what he's like. Genshin gamer வாங்க bro. The more we know now, the better we can plan. நீ ஆக்கன் கொஸ்டின்லாம் முடிச்சிருப்பீங்க. நான் ஹீரோலாம் எடுத்தாச்சா? I see. How fascinating. Alright, time to go. Let's get through here and meet him in person.
Not C2. C2 deal C1 G mono எல்லாம் வேஸ்டடா. நஹிடா வரவே இல்லையா? ஸ்பேஸ் ப்ரோ நிறைய செஸ்ட் இருக்கும். ஓ இது வேறயா? அப்ப நஹிடா வரவே இல்லையா உங்களுக்கு? ஏன் அப்படி? எனக்கு மோனா வந்துட்டா 50-50 லூஸ் ஆயிடுச்சு. It looks like we can climb up these pipes. டேய் பைப்புன்னு சொன்ன எந்த பைப்பு? Yellow banner look at this banner. ஏன் நீலோ எடுக்க போறீங்க? தெரியாம தெரியும் என்னவோ தெரியாம எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஆக்சுவலாக கடைசியாக இவ்வளோ எடுத்தேன்ல பேர் என்ன கன்னியும் எடுத்ததுனால 50-50 வந்துடுச்சு. என்ன அடுத்து எங்கடா போனோம்? ஓ இதான் ரூட்டா? அதை லிஃப்ட்டுன்னு நினச்சேன். அங்கே இருக்கு மேலே ஒன்று. Pattern on the ground seems all messed up. Let's go around and see if there's a way to fix it. It seems to have stopped. Let's continue. இந்த மெக்கானிசம் பக்கத்தில் இருக்கும். மெக்கானிசம் பக்கத்தில் இருக்குமா? ஓ புரிஞ்சிருச்சு. அங்கே எப்படி போகிறது? அங்கே தான் ஒரு செஸ்ட் இருக்கு. என் கணக்கு இது வரைக்கும் ஒரு செஸ்ட் கூட மாட்ட மாட்டேங்குது.
ஓ ஏய் நான் போயிடுச்சு வருமா அது ஒன்றும் எப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறேன் ஓ ஒரு நான் தான் திருப்பி அங்கே போகணுமா ஸோ அங்கேயே ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கு இந்த பக்கம் போனால் என்ன வரும் இது இங்கே இருக்கு ஐயோ Speed of light. Hey! கீழே போய் விட்டான் Okay. இங்க என்னடா பண்ண சொல்லி சொல்லிருக்கீங்க அங்க போகணும் சுத்திக்கிட்டு வருது இப்போ சுத்திட்டு வர வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணணுமா
என்ன உடச்சிக்கிட்டு மேலே வருது. நைஸ். இதுதான் லிஃப்டா? Looking at its operational status, we must prepare for the worst. The god they wanted to create is likely close to completion or already completed. Oh no! What should we do? Paimon can't imagine how hard it would be to fight against Boss, the Victus just jump. with Boss, the wait. Victus. Just jump. Are you nervous, Paimon? If சரி you really சொல்கிறீங்க, want to அதே know, மாதிரி செய்வோம். of course Paimon's nervous. Aren't you too, Nahida? இப்போ இப்போயே பலடீரஸ் பார்த்துருவோமா? Yes, I am. This is probably the first time I faced with a calamity of this degree since my birth. I feel not just nervous, but curious as well. Curious? Curious about what? Curious about her fate. To me, everything we perceive in this world, everything we learn, and everything that happens to us is considered knowledge. And if it's a form of knowledge, then it can be understood. However, only fate is about that which has yet to occur. So it has always drawn my curiosity. So to me, fate is the ultimate knowledge. That's also why I love observing humans and all the things that happen to them. It all brings me great satisfaction. And now, at long last, I'm not just an observer anymore. I will personally experience my own fate with you by my side. Isn't this such a wonderfully exciting thing? Ah, so that's what you mean. Paimon thinks she understands what you're feeling. Agreed. Okay, let's continue on. I can sense his aura from here. Who would have thought the world would be so eager for my birth? I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. But even still, he has undoubtedly become a true god now. Too late? The Balladeer has already become a god? The Balladeer. A long bygone title. When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikazushi appears infinitely small and ugly. Power Rangers. Imposing aura. It really feels like gods. A body that capitalizes on the Balladeer's original construction as a mechanical puppet,
with the Gnosis serving as a constant power supply. How much effort and resources did the sages put into this? From a purely technological perspective, it's a commendable achievement indeed. It's no exaggeration to say, this is the culmination of human wisdom. You sure are something. Dishing out compliments at a time like this? But I don't think he's reached the spiritual height of a god. Strife is engraved upon every god and every gnosis brought forth into this world. Can you feel it? The exhilaration of such power and the thrill of anticipation for our contention. He wouldn't feel the same things as you. Do you not realize that you are interrupting a conversation between gods? Between gods ah. Know your யாரோ place. அடி மனசுல போய் நீ தான் காடுன்னு சொல்லி வச்ச மாதிரி பேசுறான். The strife engraved upon a gnosis. You're talking about the Archon Hey, War. hello bro. வாங்க வாங்க. Tibet's current peace was not easily won. I didn't personally participate in the Archon War, but the way I see it, Archon. those losses were meaningless. ஏன் என்னாச்சு இன்னும் விளையாடலையா? Demands of the laws. There's no point in bringing it up again. இல்லை நாளைக்கு நான் இருக்க மாட்டேனே. That's so. Yet I am deeply முடிச்சிடும் இன்னைக்கு ஈவினிங் ஸ்பைரல் அபிஸ் போவேன். நான் அதுக்கு வாங்க. personally participate in the Archon War. This is a first. Encountering a god in this world who does not crave power. No wonder your own people have abandoned you, god of wisdom. Your judgment is as your existence, unsubstantial. This is where everything ends, Booer. God of wisdom. இல்லை ப்ரோ மோனா வந்துட்டா. You should know that wisdom cannot solve every problem. மோனா இப்போ C3 Right now, where your கடுப்பேத்துறாங்க. only option is to face me in combat. உங்களுக்கு வந்துட்டாளா? என்ன திருத்திட்டு முடிகிறா? Come. Let us reenact the scene of the Archon War. Come and Not in inaugurate my 12. birth as a god. பாரா வேற லெவலு. பில் பண்ணியாச்சா? Solidify. ஏய் என்னடா அது? ஆ This is order. Perish! Scatter! Insignificant pest! ஓ இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுமா? Stabilize. My endless cycle begins! ஐயோ என்ன கீழே இத்தனை இது இருக்கு? Solidify. Perish! Speed of light. Hey! Propagate! Feeble human! Gather. ஆக்சுவலாக இந்த கேஜெட் என்ன பண்ணுது? எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே. You shall fall! Scatter! Speed of light. Insignificant pest! Stabilize. Feeble
ஏய் Solidify. ஓ இது மேலே வந்து நின்னா ஓ புரிஞ்சிச்சு ரொம்ப லேட்டாக புரிஞ்சிச்சு Stabilize. My endless cycle begin. Order guide you. Speed of light. முடிஞ்சு ஏய் போடு மெகாசாட் ஆயிடுச்சு ஃப்ளவர் தவிர எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் ஃப்ளவர் எடுத்தா லெவல் 90 ஆக்கிடுவேன் நியூவில் பார்த்தேன் அந்த பொம்மை தான் ஆமாம் அதுதான் அது கரெக்டாக யூஸ் பண்ணோம் ஆ Burn to oblivion. இங்கே என்னவா பண்ணணும் Speed of light. நான் கம்மியாக தான் போகுது படிச்சா பா வேற லெவலில் டிசைன் பண்ணியிருக்கானே காம்பேட்டை Reality is pain. போடு ஒரே அடிதான் This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Brewer? Hey! The data collection is almost complete. Do you even know how many times you've tried to take my gnosis from me? We just concluded the 168th loop. Did you know that in the effort to create you, the people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sub-Zerus festivals and Samsara cycles? The power of dreams. When did you use it on me? You can't even defeat me in a dream. What do you hope to achieve with this little trick? Come, traveler. Just like before. Allow me to awaken the memories in your dreams.
meeting out. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon. That is the original function of the Akasha. I've sent everything that happened just now to the people of Sumeru in the form of knowledge. I've asked them to help you find a way to defeat the false god. Now, all of Sumeru's wisdom is at your disposal. Meaningless tricks won't save you. Are you done with your tricks? Can I finally take this as a real battle between gods? I'll leave this to you, the first sage of Lure. A thousand eons, mine to dominate. Burn to oblivion. Stabilize. This may turn a little. Kneel. Solidify. Stabilize. Is pain. Oi, posso? Good riddance, cruel world. Gather. Hey, Your new god awakens. I'm feeling a little. Now, your eyes have been opened. Kneel. இங்க என்னடி Solidify.
முடிச்சு. Humans. Filthy humans. ரேடியோட நர்சஸ் தானா இல்லை இவன் நர்சஸா? No. Wait. Please. Anything but the gnosis. That's mine. Don't even try. I'll never go back. We haven't yet found the answer to the most important mystery. Herman's soul is still waiting to be saved. With the power of another gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rukkhadevata. That's right. This is the last memory of my predecessor. This sure seems very different from what Paimon imagined. Shouldn't Irminsul be in this realm of consciousness? Yes, that is our destination. But I didn't expect the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata to be as polluted as this. Forbidden knowledge? It seems you know about a concept that even I don't completely understand. Could you tell me what you know? Your inference seems logical enough. Forbidden knowledge once polluted the desert thousands of years ago, but was successfully repelled thanks to King Deshret's self-sacrifice and Greater Lord Rukkhadevata nearly exhausting her power. Then, a second instance of forbidden knowledge pollution occurred during the Conria Cataclysm 500 years ago. But I'm afraid it is much more serious this time, with Irminsul itself already in danger. So, if we're in the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata, and it's also been affected by forbidden knowledge pollution, then does that mean, in order to save us, Greater Lord Rukkhadevata? Yes. It's very possible that she sacrificed her life in the fight against forbidden knowledge. She didn't completely eradicate forbidden knowledge, but if it weren't for her actions, the pollution would have been far more rampant over these past 500 years. The way that everyone, including me, has forgotten everything about forbidden knowledge may very well be due to her restoration of Irminsul. Do you feel sad, Nahida? I'm just sharing her pain. The pollution of her consciousness here is severe. There is madness, chaos, and pain all
here. Even with the Gnosis' protection, we must always keep a clear mind. Otherwise, we could go mad at any moment. That's so scary. Don't worry. It should be easy enough for you to keep that mind of yours clear, Paimon. Let's go. பின்னாடி என்ன நல்லா சரி ஓகே Are we in the air? And why is there a huge boat? That's the boat of consciousness, which symbolizes reason here. Its course is the direction our consciousness is traveling towards. If we lose control over... What are these? The monsters seem to have been affected by them. Stabilize. நாலு வரைக்கும் நான் சீச்சியை கொண்டு வந்தேன் Stabilize. Go. Speed of light. With sword comes shadow. Incoming. Propagate. Speed of
Radeon. We changed direction. Are we still going the right way, Nahida? Judging from the current route, the bolt of consciousness will soon take us out of here. We'll be arriving at our destination soon. How are you feeling? Are your minds still intact? Huh? But everything's been completely normal for Paimon. Hopefully there won't be any more interruptions. This time, we should be able to meet Greater Lord Rukkhadevata. Are you saying you've never met Greater Lord Rukkhadevata before? No. It seems that my birth and her death took place at the same time. Otherwise, I think she would have given me a little more guidance, and I could have done a better job. Hey, you've done a great job, Nahida. Let's get out of this creepy place and go meet her. So, is this the place you were talking about? The base of Irminsul? Well, this is the place. We're here to find Greater Lord Rukkhadevata, right? But the one standing over there is that me? She looks exactly like me. Are you Greater Lord Rukkhadevata? Yes, that's me. Are you surprised by my appearance? Irminsul and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. But this is just a realm of consciousness. We are manifestations of the same nature. Hence why we would appear exactly the same. We're of the same nature. Why? Because
knowledge with King Deshret thousands of years ago, I might have felt even more hopeless and lost. So what exactly is forbidden knowledge? It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world. A form of truth that can't be understood. It came from the very bottom of the abyss. Even I could never understand it. The world is constantly rejecting it, leading to all kinds of bad phenomena. If we allow forbidden knowledge to pollute Irminsul, I'm afraid the entirety of Tevat could fall apart. So there's knowledge that even the God of Wisdom can't understand? At that time, I knew I couldn't repel the forbidden knowledge with my strength alone. Which is why I created a device that compiled human wisdom and named it the Akasha. It's truly the world's most amazing invention. Thank you. For a long time, I thought dreams were the fruit of human wisdom. Though it was selfish to do so, I borrowed people's dreams using the Akasha. Then I compiled their wisdom and all of my own power. Well, did it work? Thanks to the wisdom of the people of Sumeru, almost all the forbidden knowledge was cleared from Irminsul. But things didn't go as smoothly as I thought. I had a terrible headache, which gave me an uneasy feeling. And then I remembered that my consciousness was also connected with Irminsul. It brought me knowledge and wisdom, but vile corruption as well. From the very beginning, my existence had been polluted by the forbidden knowledge. Oh no. How could that happen? I've experienced that pain in your consciousness. It must have been a horrible experience. Yes, but my feelings weren't important. The important thing was that even if I died, my existence and everything related to me would continue to exist in Irminsul as memories and knowledge, meaning that the forbidden knowledge couldn't ever be permanently eradicated. And there's no way for me to eliminate myself. It would be a sort of paradox. So, I took the purest branch of Irminsul as my incarnation in the next samsara, and left a trail of clues, all in hopes that you would come here and remove me and my pollution from Irminsul forever. Wait. No, I can't. So you realize what that implies. You are very smart indeed. Irminsul has all the knowledge and memories of this world. And as you've realized just now, removing me from Irminsul means I essentially will never have existed in this world. But this is the only way to save Irminsul. People love you so much and they've missed you so much over the past 500 years. I'm exactly the same. So how can we just forget you like this? Is there really no other way? There must be something else I can do. You're the god of wisdom, Booer. You should know that there is no other way. But this is so cruel. I don't want to forget you. No need to feel so sad, Booer. As someone who delights in wisdom, you should feel joy at finally finding the answer. These are the words in their entirety. The answer you've been seeking all along. Let the world completely forget me. We all nestle under the great tree of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders, until we become a white bird to perch atop a branch,
சூப்பர். வேற லெவல் இருந்துச்சு. I'm alright. I'm just a little confused. We've just saved the world, right? So why am I crying? I don't know where this feeling inside of me is coming from, but I feel very sad. Just now, we used the power of two gnosis to successfully connect with the Ermin soul consciousness from 500 years ago. Then, we removed the remaining pollution from Merman soul. Yeah, what's wrong? Weren't you there just now? ஓ இவனு மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு. யாரு டாக்டரா? That sound. Traveler, Paimon. I've been waiting here far too long. But finally I have the chance to be alone with you. All the precious time I wasted has finally paid off. The doctor. What have you done? Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. As I expected, it doesn't have any effect on gods. This is the only thing of interest I found among the sage's research. I thought I'd take it for a little spin. Don't worry. I know you would never forgive me if I actually killed. I'm here to negotiate with you. Naturally, I won't do anything dangerous that could potentially damage our relationship. Negotiate with me? I heard you had already left Sumeru. Why are you here again now? I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. Even the god of wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. You mean there are many different versions of you in this world? An astute guess. Even the same individual will have different cognitions at different ages. A long time ago, I made a major decision in hopes of preserving all my perspectives of how I observe the world. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't satisfy me. It lacks an important dimension, that of time. So I saved segments of all my ages and made them into independent individuals. That's all there is to it. Indulge me. How does the god of wisdom find my method of seeking knowledge? It's an insult to the very concept of life. Life inherently has many rules and restrictions, each with its own significance and reason to exist. It can't be broken on a whim. Good. Amazing, even. Indeed, it's difficult for humans to make peace with themselves.
your own god then, would you still take the same stance? Would you still hold the same view of yourself? I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical me confronted with that outcome. But you're right. And that's exactly why I'm disappointed with the conclusion of this experiment. As an individual, you don't have any sense of belonging. You seem to have even fewer convictions than a typical scholar. Oh no, I certainly have my own convictions. They just don't fit your standards, that's all. Alright, that's enough conversation for today. The experiment is over, and it's time to tidy up the equipment and reclaim any useful materials. For example, the Gnosis. Lesser Lord Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm sure you understand the disparity in our combat abilities at this time. Besides, you have no way to use that electro-gnosis in battle. Didn't you say you were here to negotiate with me? Somehow, it's starting to seem like you intend to take it by force now. I'm merely stating a fact. After all, I'm also a scholar. Naturally, I hope to show proper respect and dignity to the God of Wisdom. Your hypocrisy is built on absolute confidence. I understand your scheme, but what if I were to destroy the Gnosis now and awaken the heavenly principles? Awaken the heavenly principles? Do you think that's really possible? The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Tevat and all the laws. Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? And if so, how do the Fatui plan to deal with the consequences? Do you dare to gamble such a possibility with me? Gamble? How surprising. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point. The word gamble is the last thing I expected to hear from the God of Wisdom. But this is a clever move. You must have seen through me when I first captured your consciousness. As a scholar, I respect all possibilities. This has always been my principle and is an essential trait as an experimenter. Indeed, I can't ignore this possibility. So tell me then, what are your conditions? This foreign Gnosis will only lead to disaster if it stays in Sumeru. But this electro-Gnosis is the prize I attained after defeating one of your fellow Harbingers. Now, as the one who initiated this cascade of events, shouldn't you pay the corresponding price? Price? Interesting. What price would you have me pay? How about erasing all your other segments? So this is how you wish to restrict me, the most threatening opponent of the Nation of Wisdom. What you request of me is like plucking out the eyes I have placed in the dimension of time. Segments are extraordinarily difficult to make. They require extremely rare resources and enormous amounts of time and effort, requiring me to destroy them all here and now. Bravo. A suitably wise decision on your part. Yes, how very interesting. Can I assume that you have long been wary of me? Among all the versions of me, this segment you see now is the most
surplus versions of me can be exchanged for a gnosis. Do you think anyone can offer themselves at a higher price? Besides, with my abilities, it's only a matter of time until I find better perspectives. Perhaps it's best to say you're just temporarily ahead. But what I'd like to know is, how can you be sure that I've really erased them? I can see your remaining honesty. What a ridiculous decision! You can't be serious! How would I have been so short-sighted? You think this is the end? I'll have my revenge! Good riddance, Count! You will regret this! Well, have you confirmed that it's complete? Here, take it. The future of Sumeru City will be in my hands alone. I will shut down the Akasha and let curiosity and the thirst for knowledge drive the realm of academics once again. There won't be any further gaps for you to exploit. It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland. Of course, I have no interest in being rejected by this city for a third time. Another chess piece. And where is your dendronosis? Don't be greedy, Harbinger of Snezhnaya. No, this is a different transaction. If you intend to turn off the Akasha anyway, then there's no further use for the Gnosis of Sumeru, is there? Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what's desired of the Seeker? Oh, judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this way. Since you're the god of wisdom, how about I exchange some knowledge with you? People exchanging knowledge with the God of Wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge for the God of Wisdom's property. Arrogant as that is, it has piqued my interest. Let me ask you, have you in all your mighty knowledge ever heard the rumor that the skies of Tevat are fake? Huh? That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world. Once I finish telling you about this, it will be time for me to say goodbye. With negotiations, we've all gotten what we wanted. I'm very glad I got to meet you like this. Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say.
recovering well. Thanks for asking. But from the looks of it, you seem to be already busy with work again. It's fine. I'm not that busy, really. The Elazar patients have recovered, as well as Hypatia. For now, I only need to tend to my Forest Watcher duties. It seems once Irminsul started getting better, everything else started to recover too. Yes, but there are still some residual effects. The withering is one example. Though it won't spread anymore, the existing zones won't just disappear. We forest rangers will still need to do the work. By the way, we have some good news. Sino got his position back. This news is hardly new. He had already mentioned it to me before. Huh? You mean he was already here? Why didn't he come to say hi to us? He visited once, but he was afraid of disturbing you while you were resting. He just asked me a few questions and left. And you probably already know all about the celebration feast. Celebration feast? No, I haven't heard anything about that. Huh? But didn't Nilu say in her letter that they would celebrate Sino? He didn't tell you? Perhaps, or alternatively, he doesn't know about it either. Come to think of it, Sino doesn't seem like the type who'd enjoy a celebration feast. You and Kale are both Sino's close friends. Why don't you come to the feast with us? Kala has taken over some of my tasks these days. I don't think she'll have time for it. Not to mention me. You see, some VIPs have come to the forest recently. Huh? VIPs? Very important Paimon? Well, technically speaking, they are former VIPs. The sages involved in recent incidents have begun their training in the Avidya forest, and the people they had previously imprisoned have all been released. Huh? Yes, he's a little weak, but he isn't injured and his condition is stable. Lesser Lord Kusanali, in her boundless mercy, has decided to spare Azar and the other wrongdoers. Supposedly, they were ashamed of their shallow ideologies and have decided to dedicate the rest of their lives to cultivating wisdom in the Avidya forest. When they learned that Lesser Lord Kusanali had defeated the Balladeer and saved Irminsul, they were shocked at first, but also became happy, feeling that the sacred light guiding them on the path of discovering wisdom had begun to shine once again. As a result, work has increased for the forest rangers. That sounds really exhausting. There's nothing we can do, really. But that's another topic. Back to the matter at hand. Are you two planning to head out? Ah, right! We're here to request permission to head out. Would that be okay? You've recovered well. You may go, but be careful. Yay! Will do!
problems if the feast starts at that time. Everything has already been prepared. Mr. Zubair, I finished telling things up here. Well, except for the guests. Is a simple reply really that much to ask of our guests? It's affecting our arrangements. Oh, it'll be fine. Besides, it never hurts to get things ready in advance. I was thinking the same thing. The feast will be held sooner or later, right? Hey, Nilu! Traveler, Paimon! We got your letters, so here we are! You're the best. The other guests haven't even replied yet. Huh? Are we the only ones that have arrived? Yeah, I had someone deliver letters to all of our guests. But maybe everyone is still busy with other things. Look, I get it. bro, Sumeru is என்னோட an build up extremely பாருங்க. important period of transition right now, but even if your friends are important என்ன figures, build? they shouldn't just ignore your request like this. Nilu is Sumeru's #1 celebrity after all. You have no idea how happy I am to talk to people All with build. good taste. ஓ ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஸ்டோரி முடியட்டும். Nilu's dance is having good taste, then almost everybody has good taste. Because Paimon thinks everybody will love her performance. எப்படியும் கரெக்டாக தானே பில்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஏன்ட்டு ஏன் That's கேட்குறீங்க? right. We all think she's amazing too. Nilu is an absolute favorite among those of us who frequent the Grand Bazaar. For Outlanders, you have a great eye. Master Zubair, let's have a vote for the most outstanding audience members next time. I think these two may win. ஃப்ளெக்ஸி Nonsense. It is not for us to determine ஸோ the ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ value of an audience. ஸ்டோரி முடிஞ்சிருட்டோம். But indeed, we could try giving gifts to people with particularly good taste. I heard there's a device in Fontaine called a camera that can record people's appearances as pictures. Such pictures would make superb gifts. Ooh, good idea. I wonder where we can find one. அது நம்மள்கிட்டே தான் இருக்கேடா. I don't want you giving pictures of me to everyone. I'm satisfied just being able to perform here. There's always a lot going on at the Grand Bazaar. Yeah, and that's why I love it here. Traveler and Paimon, could you help confirm if the letters were actually delivered? If for some reason they didn't receive the letters, then please tell everyone that there will be a feast here. Yeah, we can also check out how everything in Sumeru is going now. When I wrote the letters, I heard that Dia was in Port Ormos, and Alhaitham was at the Academia. As for Sino, we've only heard that he appears at the Academia from time to time. I'm not too sure about Rahman's whereabouts. My guess is that he's with Dia. As for Dunyarzad, I just hope she's feeling better. I sent her a letter, but I was afraid of disturbing her. If you have time, please ask about her for me. Okay, got it. Let's go, Traveler. ஓகே இருங்க பார்க்குறோம். உங்களுக்கு தான் லிஸ்ட்டில் இருக்கும் நினைக்கிறேன். என்ன காணும்? ஓ இது நீங்கள் தானா? ப்ரோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட் லிமிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு முடிஞ்சிருச்சான் ப்ரோ. நீங்கள் யாரையாச்சும் இது பண்ணால் தான் உங்களை ஆட் பண்ணவே முடியும். ஃபஸ்ட்டு கன்யூ அமாயும். இது என்ன வெப்பன் இது? Damage with 80% charge attack by
கிராஃப்ட் பண்ணுற வைப்பனா இல்லை புல் பண்ணி எடுத்தீங்களா? என்ன சும்மா வைப்பனா? ஓ டபுள் டீ போட்டீங்க. ஓகே ஓகே, நைஸ் நைஸ். சிஆர் பரவாயில்ல, எல்லாத்துலையும் சிஆர் சீட்டு நல்லா வச்சுருக்கு. நான் இவளுக்கு இது போட்டு வச்சுருக்கேன், 4 பீஸ் பிளிசார்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன். கான்சலேஷன் C0 டேலண்ட்ஸ் 1088. ஓகே நைஸ். இதை ரெண்டுத்தையுமே இது மட்டும் ஆச்சு 9 போட்டுருங்க. 9 ஆச்சும் போட்டுருங்க, முடிஞ்சா கவுண்ட் பண்ணுறேங்க. ஏன்னா வேர்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம். சிஆர் சிடி இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆனால் நல்லாயிருக்கும் ப்ரோ. ஆனால் இதே உங்களுக்கு நல்லா டேமேஜ் வரும் இல்லையா? இதுவே உங்களுக்கு பயங்கரமாக டேமேஜ் கொடுக்கும். அயாட்டோவை பற்றி எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஒன்றும். ஏய் இது ஜேக்கெட்ரா, சூப்பர். எக்கோஸ் 2 பீஸ், ஆர்ட் ஆஃப் 2 பீஸா? ஓகே. சிடி சர்க்குலேட்டிவ் ஏரோ டேமேஜ் எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு சிஆர்சிடி நல்லா அமைஞ்சிருக்கு. அதுவும் அது ரோலும் ஆயிருக்கு. சூப்பர். எனக்கு சிஆர்சிடி ஒன்றும் ரோல் ஆகாது, கடுப்பாக இருக்கும். ஓகே சூப்பர். நீலோவை பற்றி எனக்கு தெரியாது, டிபிஎஸ்ன்னு சொன்னாங்க. ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் டானா ஏன் இது போட்டிருக்கீங்க? சப்போர்ட் கேரக்டர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்களா என்ன? ஷீனாவா? ஓ இன்னும் பில்டு முடிக்கலையா நீங்கள்? ஓகே ஓகே. நீலோ பில்டு முடிச்சிருக்கு சொல்ல. கரெக்டாக ரேஷியோ தான் நல்லா வச்சுருக்கேன். ஓ ரேஷியோ கரெக்டாக வச்சுருக்கீங்களா? அது பார்க்கவே இல்லை. பா செம்ம ரேஷியோ, வேற லெவலு, பர்ஃபெக்ட் பில்டு. சூப்பர். டென்ட்ரோ ட்ராவலர் 2 பீஸு, கில்டட் ட்ரீம்ஸு, டீப் ஃபுட் மெமரிஸ். இதெல்லாம் போகவே இல்லை இன்னும். இந்த புதுசாக வந்த இது எதுவுமே போகலை. போனோம். டேலண்ட்ஸ் இப்போ பர்ஸ்ட்டையும் அப்டேட் பண்ணுறேன். இப்போ உங்களுக்கு ஆர்பிஜி ஆஃப்டா? ஓகே பெனட் அதை 90 போட்டு விட்ட வேண்டியதானே? ஏன் 87 வச்சுக்கிட்டு? ஃபேனியஸ் வாட் நைஸ். 2 பீஸ் மெய்டனு, 2 பீஸ் ஃபெமிலியன். நான் என்ன போட்டிருக்கேன்? இவனுக்கு நோப்ளீஸ் போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். என்ன கான்ஸ்டேஷன்? C3. எனக்கு இப்போ நஹிடாவை புல் பண்ணதில் இவன் C4 ஆகிட்டான்னு நினைக்கிறேன். C4 C5 கொண்டு வந்துட்டேன். ஷாவ் கலாமிட்டி கொட்டர் சூப்பர். 4 பீஸ் இதுவா? நானே தான் போட்டிருக்கேன். எனக்கு சிடிலாம் சூப்பராக எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ரோல் ஆகிருக்கு, அதான் ஒரு நல்ல விஷயம். எனக்கு சனியாக ரோலே ஆகாது. ஓ ட்ரிபிள் க்ரோ வேற லெவல். 67 182 நைஸ், நல்ல பில்டு. இதெல்லாம் நீங்கள் டீசெண்டாக தான் பில்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் லாஸ்ட் பீரியடா? இதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்க. 2 வருஷமாக விளையாடுறேன், எனக்கு இந்த வெப்பன் கிடைக்க மாட்டேங்குது. லாஸ்ட் பீரியட் நானும் வரும்னு பார்த்தோன்னா வர மாட்டேங்குது. 4 பீஸு ஓகே. எப்படி இஎம் பில்ட் தான் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா? டேக் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா? சிஎஸ் என்ன எல்லாத்துக்கும் டிபிஎஸ் பில்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க? டிபிஎஸ் சூக்ரோஸ் நானும் ஓவர் இருக்கும். இவ்வளோ வச்சு டிபிஎஸ் C1லேவா?
டேலண்ட்டை போட்டுட்டு வேண்டியதானே, கம்மியாக இருக்கு. டேமேஜ் வருதா அவ்வளோ டிபிஎஸ் போனா? இந்த பிளாக் ஸ்வாடு ஓகே. இவ்வளோ டிபிஎஸ்ஸா? பில்டு முடியலையா? ரைட்டு, இப்போ பில்டை முடிச்சு சொல்லுங்கள். C5 சூப்பர். பர்ஃபெக்டான சப்போர்ட் பில்டாக இருக்கும். நைஸ், எல்லா பில்டும் சூப்பர். ஐ எம் பேக் டு த கேம். கேம் பார்க் ஒயிட்டி. யோ எத்தனை நாள் கழிச்சு வந்துருக்கியா? என்னோட ஷாவ் வந்துட்டு நான் இது போட்டிருப்பேன், பிளாக் லீஃபு ஆர்டிஃபேக்ட் 4 பீஸ் 2 பீஸா? ஓ நான் எதையோ மாற்றி விட்டேன்னு நினைக்கிறேன். உனக்கு நான் எதையோ ஒன்றை மாற்றி விட்டுக்கிறேன். யாருக்கு மாற்றி விட்டேன் எதுக்கு மாற்றி விட்டேன்னு தெரியலையே. அதை மாற்றி திரும்ப போட்டு வரேன். அப்புறம் இது கான்ஸ்டியூஷன். இந்த எனக்கு மோனா தான் மாட்டினான் அந்த நஹிடா புல்ல. இங்கே மோனா இப்போ C3 வர சும்மா இருக்கா. அவ்வளோ C3 வச்சு என்னத்த பண்ணுறது? Who are you? Yo. Yo சார் இப்படி மறந்துட்டேன். எங்கடா போனோம்? மேலே காட்டுது. இன்னும் போய்கிட்டே இருக்கு. ஏன் அக்கடமிக்கு எப்படி இருக்கு? ஐ காட் நெகட். சூப்பர். எல்லாம் சேர்ந்துருக்கலாம் நீங்கள் மட்டும் தனியாக எடுத்துட்டீங்க. அஜிலன் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க. ஸ்டோரி முடிய போகுது, முடிச்சுட்டு வரேன். எனக்கு தான் நஹிடா கிடைக்கவே இல்லை. அவன் பேனர் முடியறதுக்குள்ளே சுமேரோ ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோ பண்ணி முடிச்சு பிரிமோஜியம்ஸ் எடுக்கணும். அப்படி எடுத்தால் மட்டும்தான் ட்ரை பண்ண முடியும் எடுக்கிறது. ஃபார்ட்டி 45 பிட்டியில். ஓ ஏன் எல்லாம் வெறுப்பேற்றுறீங்க? I thought maybe everyone's as interested in rumors about the sages as I am. இப்போதான் ஒருத்தர் வந்து யாரோ 12 பிட்டியில் வந்துச்சுன்னாரு. வைப்பர். அவருனா வந்து 12 பிட்டின்றாரு, நீங்கன்னா வந்து 40 பிட்டின்றீங்க. வெறுப்பேற்றுறீங்களா 2 பேரும்?
சூப்பர். என்னடா அகாடமி இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது? வா. Oh, Hatham should be around here somewhere, right? Oh, he's over there. But it looks like he might not have time for us. Just put down that worthless book and tell me what happened in the academia. This டேய் is தரணி. not just some worthless book. Do you have any idea how difficult it is to find a physical book like this in Sumeru? It doesn't matter. It's probably just another thing that you used your authority to get your hands on anyway. Just put it aside. Listen, I came back today only to hear that the sages have disappeared. Oh, you sound surprised. I thought you would already know the inside story. Would I be here asking you if I knew? You're the scribe, not me. So just tell me what you know already. Well, I almost became a sage. Huh? Oh, don't sound too surprised now. You're the renowned Kave, light of the Kasharawar. Besides, as a master builder Kave and already craftsman, king. chances are you'll be appointed as a sage. ஆமாம் பிளேயபிள் கேரக்டர்னு சொல்லியிருந்தாங்க Why do லீக்கில். I feel like you don't really mean it? ஸ்டோரியில் மட்டும்தான் வரும். What makes you say ஷிகாஸ். that? Why would you question my உங்களே யார் வர சொன்னது? Maybe it's because you've never said anything good about me before. Yeah, well, I share a similar sentiment. And anyone who knows you as well as I do would surely do the same. You... See? This is why I hate discussing anything with you. Your ridiculous and arrogant attitude always gets in the way. It seems that you really can't stand my personality. கான்ஃபியூஷன் முடிஞ்சிருக்கும். What was your first move? ஆக்சுவலாக முடிய போகுது. Well, then you might as well move out of my house. மை ஹவுஸா? You threatening me? Stooping to a new low, I see. என்ன And மூச்சு don't அது? change the subject. இதெல்லாம் வியாபாரம் You, ஆகாது. a sage? What a joke. The academia might as well just close tomorrow. Are they having a fight? Forget what's going on with the academia. Haven't you been busy with your construction project? Tell me, when are you going to build yourself a mansion? Don't get me started. I get angry just thinking about it. So, what great building did our master architect work on this time? Like I பெஸ்ட்டு டூ கேரக்டர் ப்ரோ. keep your nose out of my business. இதில் பெஸ்ட்டு ஒஸ்ட்டுலாம் எதுவும் கிடையாது ப்ரோ. நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் I இருக்குது. think we உங்கள் decided ப்ளே ஸ்டைல், well. Where were you when Sumeru needed you most? உங்களோட ப்ளே ஸ்டைல் நீங்கள் எந்த கேரக்டரை எந்த மாதிரி பில்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் இருக்குது. Utter ignorance of architectural and aesthetic matters, you probably wouldn't understand. Which is truly unfortunate. நிறைய பேர் கெச்சிங் வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நான் கெச்சிங்கை தான் மெயின் டிபிஎஸாக யூஸ் பண்ணிருப்பேன். Beauty and romance. ஸோ அது மாதிரி தான் ஒரு சிலருக்கு ஒரு சிலரோட கேம் பிளேக்கு ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் செட் What do ஆகும். you mean by when Sumeru needed me most? Well, while you were out fiddling around in the desert, many people came together to save Sumeru from a crisis. Ha! And you think I'd believe that? Look, all you really need to know is that Azar and all his accomplices have all been overthrown. Huh? What nonsense are you talking about? It's no skin off my nose if you don't believe me. It's not like my Darshan is the one trying to apply for funding from the ரொம்ப நாள் முன்னாடி வைரல் ஆச்சுல அது. Yours, though, on the other hand. மீம்லாம் கிரியேட் பண்ணாங்க. You know what? I'll ask around. I'm sure someone knows what's going on here. You're dead if I find out you're lying to me. எல்லாம் போர் அடிச்சிட்டா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணுவாங்க யூடியூப்ல. டாக் டு ஹைலைட். Hey, Hatham. Oh, it's you two. What's the matter? We're running some errands for Nilu. Have you received her letter? Letter? Nilu said she sent out a letter inviting everyone to a celebration feast in 2 days at the Grand Bazaar. We'll also be celebrating Zaino's reinstatement as General Mahamatra. யூடியூப் சேனல் இருக்கும். If she addressed இஷ்டத்துக்கு the letter பில் to பண்ணி all டேமேஜ் people in the இஷ்டத்துக்கு. academia, then the letter should have gone to my office. I've been busy these days. அது மாதிரி நிறைய பேர் I haven't இருக்கானுங்க had time to ஆக்சுவலாக. check for any new mail at my office. I யா only
now have some free time to இந்த attend லாவா course வாக்கரை கொண்டு hours. போய் யாருக்கோ போட்டு யூஸ் பண்ண வராங்க. ஏதோ ஹைட்ரோ கேட்ரிக் போட்டு யூஸ் Of பண்ணுவாங்க. course not. I'm only busy கேம்லேயே these அதுக்கு days மேலே because டேமேஜ் several போகும். sages have been dismissed recently மெயில் and the போடுவான் whole போல. academia is practically turned upside கேம் down. சைஸ் 80 பேருக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்குது. கேம் மேப் ஆமாம் கண்டிப்பாக போகும். ஸ்டார்டிங் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணும்போது எவ்வளோ That is தெரியுமா? already the 8 best ஜிபி. possible ending for the likes of them. 2 நேஷன் தான் இருந்துச்சு. 8 ஜிபி. 4 of the 6 great sages were இப்போ possessed 4 with the நேஷன் desire ஆயிடுச்சு. for இப்போ power 18 and ஜிபி. attempted to create a new அப்போ god. இன்னும் 3 In order to pull it நேஷன் off, இருக்குது. they even imprisoned the other 2 வருஷத்துக்கு ஒன்று வரும். original அடுத்த வருஷம் இன்னொன்று வரும். sages. To அடுத்த imagine such வருஷம் things could take place in the ஃபான்டேன் academia, வருதா இல்லை இது வருதான்னு தெரில. I don't know where to begin. அதுக்கு நடுவில் ஒரு குட்டி குட்டி ரீஜன்ஸ் விட்டுருவானுங்க. ஒரு 2 ரீஜனாவது விடுவான்னு நினைக்கிறேன். Feels kind of strange to hear them called that after all this time. ஃபான்டேன் அதான் ஃபான்டேன் பற்றி தான் ஆக்சுவலாக நிறையா டாக்ஸ் இருக்குது. அதனால் ஃபான்டேன் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். Yes, at least that's how they're supposed to sound. It's said that when the academia was first founded, the Dendro Archon herself established the 6 great schools, இதில் each இன்னும் representing வீடியோ one of the வச்சுருக்கேன். 6 different types of wisdom. அப்படியா? Numerous Darshans have sprung up and faded. Only the 6 Darshans, attaching themselves to the 6 great schools, have stood the test of time and obtained permanent seats in the academia. Now, the 6 Darshans are nearly synonymous with the 6 great schools, and the leaders selected for the schools are the 6 great sages. Among the 6 great sages, there is one central leader, the Grand Sage. Unfortunately, only the sages from Vahumana and Amorta remain now. They were imprisoned for opposing Azar and were only rescued +9 after ஆர் Azar's 60 ருபீஸ் downfall. கிடைக்கும். ஹை கிராஃபிக்ஸ் Managing things in the சூப்பர் ப்ரோ. Do they need to find ஹை கிராஃபிக்ஸ்லேயே 60 FPS கிடைக்குதுன்னா ஒரு லெவல் தான். Normally, new sages are selected based Fountain on a account strict set of details. criteria. ஃபான்டேன் இருக்கான நான் லீக்ஸ் எதுவும் பார்க்கறது கிடையாது. about becoming a sage? அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் பற்றிலாம் எதுவுமே தெரில ப்ரோ. எனக்கு தெரில. மேபி நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதெல்லாம் நேம் கூட கண்டுபிடிக்க. ஆமாம் ஆக்சுவலாக சுமேர் வர்ற வரைக்குமே கூட சுமேரோட ஆர்கான் தெரியாது. Finish my sentence. காரணம் என்னென்னா கேம் அந்த அளவுக்கு டெவலப்பே ஆகலை. Affairs nominated டெவலப் ஆகலைன்னா ஸ்டோரியை வந்து பெருசாக அவங்க Place டெவலப் பண்ணி கொண்டு Azar போகலை. and help Lesser Lord Kusanali manage the academia. கூகுள் எங்கேயுமே I refused. அதான் சொல்கிறல அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து அவங்க கேமில் ஆட் பண்ணவே இல்லை. ஆட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வந்திருக்கும். I'm not அவங்க even அதெல்லாம் interested ஆட் in being பண்ணல. one of the 6 காரணம் great என்னன்னா sages. Like I said before, I don't like being a leader. இது லியோவோடவே கேம் வந்து க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் ஹிட் ஆனதுனால தான் அடுத்து இனசுமா இதெல்லாம் வந்துச்சு. இதெல்லாம் வந்திருக்காது. That's not my job either. ஃபயராக I'm இருக்கும். only responsible for handling important affairs within the academia before அதுதான் the இந்த sages க்ளோஸ் டு take office. பீட்டாலலாம் வந்துட்டு ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதை வந்து டேட்டா மைனிங் பண்ணதில் தான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வெளியே எடுத்தாங்க. அதை வச்சு ஒரு சில தியரிஸ்லாம் பில்ட் பண்ணாங்க. அவ்வளோதான். ஸோ வெளியே வராத சரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு அப்படியே போயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் கேமில் இதை அவங்களே ரிலீஸ் பண்ணால் தான் உண்டு. Do we look like friends? இல்லைனா லீக்ஸில் வந்தால் உண்டு. அவ்வளோதான். His name is Kave. போட்டுட்டு My பை. roommate. ஓகே ப்ரோ, You தேங்க்ஸ் ப்ரோ. could say பை he's பை. the representative for Ksharawar scholars. Which is exactly why he always has so many problems. So everything that's happened recently ஓவரா must be a பேசுறானுங்க. huge change for the people of Sumeru. Such is the work of the Academia Scribe. Well, anyway, no matter how busy you are, since you are our planner, remember to attend the celebration feast in 2 days. Alright, I'll see you there. அடுத்து டேயாவை பார்க்கணுமா? ப்ரோ நஹிடா எப்படியாச்சும் எடுத்துருங்க. நானும் எப்படியாச்சும் எடுக்கணும் தான் ப்ரோ நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். நான் அதுதான் அந்த பேனர் முடியறதுக்குள்ளே சுமீரை ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி முடிக்கிறோன்னு பார்த்துட்ருக்கேன். It's a negative reaction come achieve.
நானும் அதான் யோசித்தேன் ஆக்சுவலாக கெச்சிங்கு யான்ஃபே சீச்சி ஜாங்குலி அப்படி யூஸ் பண்ணுவேன்ல. ஸோ கெச்சிங்கு நஹீடா சீச்சி ஜாங்குலி அப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சிருந்தேன். அப்புறம் கெச்சிங் மாஸ்கர். ஆமாம், அந்த டென்ட்ரோ கேரக்டர்ஸ் கூட வச்சு அவளை விளையாண்டாவே வேறு லெவலில் இருக்குது. Dunizar. Paimon, I hear? Huh? It's been a while. How are you doing? Dunizar! It's been so long since we've seen you! I'm doing well. I can go as far as saying I have never been happier in my entire life. I don't know if you've heard, but Alizar has completely disappeared, and all the patients have recovered. You kidding? Knowing them and the connections they've got, I'm sure they've heard about it. That's right. My lady is feeling better now, so I'm accompanying her for a walk. Why do you still call me that, Dia? ஐயோ நிறையா You ஸ்பாட்டர் already ஆகுது have நான் other அப்புறம் resignation. ஓகே போயிட்டு அப்புறம் வாங்க. I guess I'm just used to calling you my lady. Old habits die hard. Resignation? You mean you're quitting? Yeah, I might start losing my edge if I keep being a bodyguard for the Homiyanis. You know that my parents and I are fond of you, and that we appreciate you very much. It wouldn't be a problem if you wish to continue to be our bodyguard. I'm not a woman that's easily persuaded. You should know that by now, my lady. When I took this job, I had already decided that I'd quit as soon as you recovered. It's time for me to get back out there and chase that horizon. So what are you gonna do now if you're not gonna be a bodyguard anymore? I want to take a risky job and put my body to the test again. Huh? But we literally just finished one of the most dangerous jobs ever! Are you getting bored already? I know. If I hadn't joined in that plan with you, I wouldn't have come up with this idea. I guess I still get fired up by that feeling of going all out in a fight. It made me realize that I'm still a mercenary through and through. Life is short, and I'm happy that I got to be a part of that operation. But the whole thing also made me realize that there are still many problems in Sumeru. And as a desert dweller, I'm still not completely ready to settle down on this side of the wall. Well, I remember a friend had someone bring you a message. You mean I'll hate them? I didn't expect him to still remember that. I thought he was joking. We just came from talking with Al-Haytham at the academia. Did he tell you that he suggested that I come work at the academia? What? I heard that Azar and his cronies fell from power, and Al-Haytham told me that now was a good time to find a job in the academia, but only if I wanted to. Whoa. Hyman can't see you being anything other than a mercenary. Me neither. But I think Dia would look great dressed up as a scholar. Forget about it. I wouldn't last 10 seconds in there. Al-Haytham probably just liked the way I worked and knew I'm good in a fight. So he suggested I find some work in the academia. But you know, if you take him up on the offer, Sino might actually agree and let you become a mantra. Because you're super amazing. The Matra have all the talent they need as long as they have Sino. I prefer to be free to live however I choose. In fact, I chose this job from the very start because I knew it'd be right up my alley. Even if being a mercenary means facing all kinds of danger. A lion has to return to the wild sooner or later. If anything, being your bodyguard has been unfamiliar territory for me. I don't want to see you go, but I'll respect your decision. I'm glad to hear you say that. Come on, no need for the sad face. It's not like we'll never meet again. Once the whole Dendro Archon thing is settled, everything in Sumeru will take a turn for the better. That makes me happy too. But a peaceful society will probably mean less demand for mercenaries like me. Before long, we'll be a dying breed. So I'd better get to work while I still can. Huh? But wait a second. You make it sound like you're leaving now. Well, no, not yet at least. I
my lady I'd stick around until next week. So, have you been in Port Ormos this entire time? We were wondering if you had received a letter from Nilu. Oh, did Nilu write to us? She heard that you were seen in Port Ormos, so she sent the letter here. Huh. It was probably sent to the inn that we're staying at. My lady has been very energetic lately and keeps taking me on hikes, staying out even into the night. By the time we get back, the receptionist is usually off napping on the job. Right, and we tend to leave quite early in the morning, so the old man on duty is also usually dozing off. So what it really sounds like is that the person on duty is always asleep. I bet the letter's at the reception desk. I'll go check later. No wonder there wasn't a reply. You never received a letter. Good thing Nilu asked us to come and check on that. Sorry to make you two come all the way out here. It must be something important for Nilu to specifically write to us like that. Yes, she said they were preparing a victory feast in the Grand Bazaar, and will also be celebrating Sino's reinstatement as General Mahamatra. She was hoping you could come. Great! I'll be sure to attend. Count me in too. But is there some sort of dress code or anything for the feast? Can I just show up looking like this? Since it's being organized by Nilu, I don't think she'll be too picky about that. If anything, I think she wants to see us as our most natural selves. Alright, then this is how I'll show up. The feast will be held in 2 days. Sure. Thank you so much for letting us know. We'll see you there. Oh, by the way, do you happen to know where Sino and Raman are? The General Mahamatra always comes and goes without a trace. Normally no one knows his whereabouts. Oh, But last time we met, he mentioned that he had something to do in Aru village. You can try your luck there. As for Raman, your guess is as good as mine. I only remember he said that he had something to discuss with Sino. You can ask Sino when you meet him. Don't mention it. You better get going. all right, on to our next stop. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? It's been a while since we last visited Aru village. Ah, there's Sino. What brings you here? We recovered well, and Tanari agreed to let us leave, so now we're out and about again. It seems Gandharvaville's medical treatment is still as good as ever. And Tanari is recovering well, too. That's good to hear. Yeah, you're the one who brought us to him when we lost consciousness, right? Thanks for that. You're welcome. Tainari has excellent medical skills, and Kale is quite attentive. It was the best place for you. But why are you just standing here like a dead tree? I'm meeting some people. Oh, you mean Candace? I've already talked with Candace
Victus and the village chief. They're still at the usual place. You can go there if you'd like to see them. But you know one of the people I'm meeting as well. Oh, by King Deshret's blessing, my friend suddenly appears in the desert. Don't tell me you've run into trouble and need us to help now. Roman! And... huh? Sitaria? Oh, you know me? ஓ அவளா ரைட் You're pretty famous in the academia. Don't worry, these are our friends. No need to be so guarded. I see. I'm doing well. Many good things have happened recently. Same here. Really, I feel that my whole life has started to shine after suddenly finding a new direction. Oh, tell us everything. Yeah, you go ahead. Alright, well, I suppose I should start by saying I've decided to leave the academia. What? It's not that I've given up on being a scholar. Instead, you could say I've found a new identity. I will no longer pursue research like a typical scholar, but I have not completely given up on my relationship to knowledge either. I can see what you're saying now. What do you mean? I plan to leave the academia and return to teach here in the desert. Wow, so you want to become a teacher? Sitaria will return to support education here and teach people from the desert. She can't teach everyone on her own, but there are many of us Eremites all over Sumeru. She came to discuss a collaboration with me and hoped that I could bring her ideas to the Eremites. Yes, it's my hope that the Eremites can help me select a group of smart people with the best aptitude for teaching. I'll teach them. Wow, phone போட்டாங்க phone போகல மணியன் வந்து கூப்பிட்டாரு போய் educate more people. That is the true meaning of education and the spreading of knowledge. The people of King Deshret suffer from sandstorms, exile, and ignorance. Miss Sitaria is more than welcome to come teach here. Her arrival is like a star shining in the desert night. The stars have always guided caravans, thieves, soldiers, and travelers who get lost in the night. They lead those in the dark out of trouble and back to safety. Oh, please. Where's all of this coming from? I'm starting to feel a little embarrassed. You deserve these compliments. Mercenaries are accustomed to danger and don't fear death, which is why we recognize extraordinary actions that common people would easily overlook. Sataria's idea will Lonely, be yeah. good to many people. புரியல At first, I feared தனியா இருக்கேன்னு கேக்குறீங்களா ஆமா வீட்ல தனியா தான் the இருக்கேன் academia doesn't allow scholars to teach in the desert without permission. As you know, all knowledge is under their surveillance and control, and very few desert dwellers are as lucky as me. But what I heard at that time has been haunting my heart, as if there were lightning bolts constantly bombarding my soul. Golden Way Games hi bro bro இதெல்லாம் like And the longer you ignore it, the tighter the yeah bro academia's grasp on you will become. Sitaria, why haven't you gone home? Never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. These words sparked something வந்து in me, கடத்துறாங்களா and I knew that I had to bring something back to வீட்டு my அட்ரஸே home. கிடையாது தெரியாது யாருக்கும் I gathered up the நான் courage எந்த to ஏரியான்னு கூட approach லைவ்ல Lord சொன்னது Sage, கிடையாது only to find that he was no longer at the academia. Lord Sino told me that Azar didn't belong there anymore. Azar has இவங்க received ஓவரா much பேசுறாங்க needed வேற punishment. அதுவே கடுப்பாகுது Though, if you ask Lord Sino helped me obtain permission to leave the academia for the desert, and accompanied me here to discuss collaboration with members of the Eremites. My plan was able to go smoothly thanks to him and Rahman. You're all doing so much for the desert. Aside from that, I also have some other business to discuss with Sino. Lesser Lord Kusanali has allocated many resources to support and develop the desert. I've done some business for her. and ஆமா benefited ஆக்சுவலா from her முடிஞ்சிருச்சு assistance ஆர்கான் with the குவெஸ்டே Eremites. கடைசியா உங்களுக்கு ஒரு ஃபீஸ்ட் விக்டரி ஃபீஸ்ட் மாதிரி நீலவ அரேஞ்ச் பண்றான் அவ்வளவுதான் அதுக்கு போகணும் அதுக்கு இவங்க எல்லாரையும் கூப்பிடணும் அதுதான் இவ்வளோ நேரம் போய் நிற்குது ஓவரா பேசுறாங்க That's exactly what the people here need. Physical books and other
Lesser Lord Kusanali, I'm afraid we'd never be able to get our hands on them. Apart from this, the academia is AR also recruiting 59 bro. scholars that are willing to teach in the desert. I'll let you and Sataria know as On soon the as I way have to any 60. more news. We must be persistent இப்படிதான் 6 about மாசமா this சொல்லுறேன். and maintain these resources to ensure long-term effectiveness. This is the first time in hundreds of years we've had a glimmer of hope. I think this may be the turning point for the desert. Remember these words. Here lies our faithful priest, Kasala. Her wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. I hope people with wisdom like that priest will rise again among the desert dwellers. Then we'll once again see the wisdom and glory that once shook the world. Enough about us. Are you here to discuss some business too? No, not at all. We're actually here on behalf of Nilu. Nilu wanted to write to everyone, but she wasn't sure where the letters should be sent, so she asked us to come find everyone personally. A celebration feast will be held in 2 days at the Grand Bazaar. She hopes that all of you will be able to attend. At the feast, we'll also be celebrating Taino's reinstatement as General Mahamudra. Although, judging from your appearance, it seems you've already been reinstated. Paimon thought you would only start working for the academia after the feast. Celebration? Feast? It's the first I've heard of it. Nori was right. He really didn't know. This feast is for you, Sino. Sounds to me like you'll have to be there. It's rare to see that kind of expression from Lord Sino. You must not like feasts very much. No, not really. But I'll go. Well, I still have a lot to handle here. Besides, I need to look after Miss Sataria in the desert, so I'll have to pass. I'm afraid I won't be able to join you. Although, if you'd be so kind, please give a message to Miss Nilu for me. The message is, I'm sorry for how I treated you before, but now I understand the beauty of your dance. It's like a light shining in the sky. You and the art you symbolize are not only beautiful, but also lively and powerful. So much so that it was prohibited. Please keep dancing, and someday I'll be able to appreciate your art in person. Okay, we've got all that down. Our job here is completed now. Oh, Sino, remember, party's in 2 days. Make sure you're there. Got it. 2 days later. Okay, அடுத்த நாள் வந்துட்டோமா? இது அடுத்த நாள். அடுத்த நாளோட 7 மணி. Today's the big day. Let's go to the Grand Bazaar and see how the celebration's coming along. ஏய் இந்த மிஷனுக்கு வந்துருச்சா? அட பொக்கா முக்கா. இது முடிச்சாதான் போக முடியுமா?
இல்லை டாட்டான்னு கேட்கும். என்னது இது? Silver tip. A tube branch taken from the center of the boat. There was one segment. டேய் இது என்னடா பக்கு? பக்கா என்னன்னே தெரில. கிராண்ட் பஸார் டு அட்டெண்ட் த ஃபீஸ்டா. Looks like we're the last ones to arrive. I'm here. There you are. Well, look who finally decided to show up. You look like you came here immediately after finishing up some work. I'm very happy to see you here. But we're not late, are we? It's just that everyone else arrived ahead of time. I propose that the last one who arrived be put in charge of today's speeches. Nah, there won't be any speeches today. Oh, really? Well, even better. Come join us over here. Let's share some great food and drinks and chat about all sorts of fun things. Everything looks quite good. Wow, Paimon can't wait. Just look at all the delicious food here. அட சோத்து முட்டை. It's so delicious. Oh, this grilled meat tastes amazing. The food was specially prepared for you by everyone in the Grand Bazaar. And we have gifts that were sent by the residents of Sumeru City when they heard we were holding a feast. Everyone that came said that you saved Sumeru and wanted me to thank you all on their behalf. Feels kind of nice to be seen as a hero. I could get used to this. Being a bodyguard is also a hero's job. You've always been amazing, Dia. My lady sure has a way with words. Thanks. I'm glad to hear it. And I'm happy to meet everyone that participated in the great plan. Don't mention it. Come to think of it, we've really done something impressive together. It's unbelievable. We owe it to our abilities.
ஓ இவனுக்கு மட்டும் தான் தெரியல. Even if those அதான் two அந்த ரெண்டு. giants of the academia are here, I still have to say it. Those sages really have some nerve. 500 years ago, Lesser Lord Kusanali used all her power for the people of Sumeru. And what did they do in return? If you bite the hand that feeds you, don't act surprised when it turns into a knuckle sandwich, right, Sino? Perhaps I shouldn't say this, but their treatment of Lesser Lord Kusanali calls for a more severe punishment. You could simply tell Lesser Lord Kusanali that you wish to have Azar and his accomplices severely punished. I respect our deity's decision and won't interfere in any way. While we're on this topic, why didn't you accept the Academia's invitation to become the Grand Sage? Are you trying to say that I'm fit to be a sage? Not at all. But every person handling the selection process has said that you are the most suitable candidate to lead the Academia right now. Why? Because he dethroned Azar from power? Could you try to put it another way? This is a good thing, yet you're making it sound like I overthrew Azar for my own personal gain. But seriously, though, I always wondered if you had some personal motives behind it. I did have my own motive, but it had nothing to do with being a sage. If the rules of our nation were suddenly cast by the wayside, then it wouldn't be long until chaos ensued. I had no intention of letting their dreams disrupt my life. By that, you mean your life working as the Academia's scribe. Precisely. Wait, is that all? So, that's the only reason why you joined us and came up with all those plans? It's reason enough. You've certainly got quite the personality. You flatter me. All right then. How about you? You've already resumed work as the General Mahamatra, right? That's right. Will you be happy with that life? It's not about being happy. There are merely a lot of things that I must do. Even so, keep your spirits up and try to be happy, okay? And try to smile more every day, just like I'm doing now. அடிக்கடா முறைக்கிறா. I'll keep that in mind. சிரிக்க சொன்னது குத்தமாங்க. எல்லாத்தையும் பேசணுமா? I seldom participate in such lively gatherings, but the atmosphere here is quite good. No, this gathering today has a unique meaning. The Grand Bazaar is lively because the people here feel happiness from the bottom of their hearts, unlike the farces at the Academia. That happiness is an emotion that'll be forever alien to those bookworms who have driven themselves insane by studying. I seem to have taken both keys when I left the house. Oh well. My lady, the grilled meat over there is delicious. Have you tried it? Yes, I also tried some fruit just now. Oh, they're very sweet. What an amazing place to relax. No wonder everybody likes to rest at the Grand Bazaar. You said it. Oh, look who else is here. Hello. Oh, I'm so happy Nilu invited everybody. Oh, now I have the chance to meet all the heroes. Hey, less of that polite chit-chat and more eating and drinking. The feast is about having fun, not stuffy formalities. The atmosphere here is good, and everything is delicious. Yeah, I don't often come to such places, but it feels quite good. I have a lot to handle these days. Otherwise, I could show you around. There's always next time. We're friends after all. This feast is pretty good. I like it.
enjoying yourselves. Ah, I'm honored to have her think of me this way. If I have a chance in the future, I would really like to invite her to one of my performances. I can't explain why, but I just feel elated right now. Thank you. Hey, what's wrong? Your head is starting to droop. Hey, you can't just fall asleep here. I'm gonna go find something delicious for you to eat. You wake up once you put something yummy in your tummy. Of course, just wait here for Paimon. hey, யாரையும் unconsciousல வராங்க. It's me. ஹீடா தானே. You may blame me for being a bit too self-indulgent. I was thinking about talking with you, and the next thing I knew, I had made a connection with you. The connection between us is amazing. It's like flora and the fence it grows upon. I heard there's an amazing celebration feast today at the Grand Bazaar. I wanted to have a look for myself, so I snuck in. Lately, I've been so busy dealing with all the fallout from recent events, so I really haven't had any free time. Although you've already helped me with a lot, there's still one more thing I hope you can help me with. Please say thank you to everyone for me. Oh, is it not convenient for you to do that for me? But if I just show up all of a sudden, people will become all quiet and stiff, won't they? What if I end up scaring them and ruining this wonderful feast? That'd be the last thing I want. Let me think about it. Okay. Yes, I have. You said I should go thank everyone as myself, right? So, I've decided to borrow your body for the time being. Please don't blame me. The flora also climbs up to the fence to get closer to the sky. Everyone! Are you awake now? Paimon was just about to bring you the food. It's me. Huh? That voice. Nahida? Hold up.
What's going on? I didn't expect to have a conversation with the consciousness of Lesser Lord Kusanali in the Grand Bazaar. Interesting. Is this also a part of the feast? No, of course not. Are you Lesser Lord Kusanali? Hello, Nilu. You know who I am? Yes, I already know every one of you. Nilu, Alhaitham, Sinai, Dia, Paimon, and Dunyarzad. Lesser Lord Kusanali? I took the liberty of occupying the traveler's body so that I could thank all of you in person. Thank you so much for rescuing me, even if that meant placing your own safety in peril and taking the risk of becoming enemies with the academia, the sages, the doctor, the balladeer, and even the entirety of Sumeru. Without you, without any of you, I would have been in a much more difficult situation. Had you not helped me to resolve the அப்படிதான். crisis, not only I, but Sumeru and even the entirety of Tevat would have suffered great misfortune. People refer to you as the heroes who managed to rescue a god. I'm quite fond of this name. It not only explains your identities, but also bears witness to your relationship with me. Please, allow me to present to you my most sincere gratitude. Lesser Lord Kusanali, you have done so much for Sumeru, and I didn't even have a chance to do anything for you. You don't have to do this. Dunyarzad, the suffering you endured during your illness is also proof of you being with me and praying for me. Thank you. You don't need to be so ceremonious. It's always been my duty to protect you. This is how the relationship between the Academia and Dendro Archon should be. We just did what was necessary and set things back on the right path. You're an Archon, but you act so humble. You really don't need to be so polite with us. I'm honored to have been able to take part in this plan. I hoped you liked the dance I dedicated to you. Thank you, all of you. Thank you so much. Yeah. Are you awake? Did you rest well? After Nahida left, you ate a lot of food. You've become a glutton. That just means you still have a lot to learn from Master Paimon, the Sage of Gluttony. Alright, since you're awake now, should we go and have a chat with Nahida? She should be in the academia right about now. If you have any questions, now's your chance to ask. Hello, Traveler and Paimon. What a fantastic night. I'm still
top-ranked Vitui harbingers, up to number 3, possess power comparable to that of gods. I was no match for him in that kind of situation. However, in spite of the bad situation, I still managed to make a fair deal with the doctor. I'm sure you remember the entity that changed your fate, the Heavenly Principles. In fact, the Heavenly Principles has been quiet since the Conria disaster 500 years ago. I used this point as leverage against the doctor. I told him that the Heavenly Principles may be awakened if I destroy the Gnosis. Although it was just a bluff, he still fell for it. I assumed that the Heavenly Principles wouldn't just stand by and let such extensive damage to its laws take place. And as for what I exchanged for the Gnosis, the exchange served as both punishment for the doctor as well as a boon of new knowledge that I couldn't refuse as the god of wisdom. He's still in a coma. I've hidden him like how one would hide a feather. I know you have many misgivings about him, but as someone who had become a god, he has retained a number of very useful features. Don't worry, I'll keep an eye on him and make sure he doesn't do any evil. In addition, there are still some mysteries left in him. Some things may be very clear from my perspective, but he is still yet to understand them himself. His future will be determined by fate. After recent events, the Akasha can no longer function as it used to. I've given it some thought, and have decided to shut it down permanently. But this is definitely not a bad thing. Even from the beginning, I've been planning to shut it down. The Akasha's centralized administration of knowledge has always restrained people's curiosity and curtailed the number of paths available to them. I don't think this is good for Sumeru. Although people may initially feel a little uncomfortable with the loss of the Akasha, they will soon understand that this life is more suitable for them. And as for the future of Sumeru, I'm preparing to regain control of the academia. The former sages have received their punishment, but the new sages have yet to be selected. I will oversee the process personally. I hope that the new 6th grade sages will be more focused on academics. Sumeru needs such leaders more than ever. The other big issue is the people of King Deshret. All the residents of the desert, in fact. They have been mistreated for far too long. I've already taken some measures to address this. It will take some time to rebuild everything, but no matter if it's culture, friendship, or trust, we will rebuild it. Is that where you're headed next? Fontaine, the Nation of Justice? Nation of As Justice. far as I know, that nation operates in a judicial system. Does their Archon personally judge people? No, there's a Chief Justice in Fontaine. Generally speaking, the Hydra Archon, Focalor, won't preside over individual trials. However, even then, Focalor will still make herself present at just about every trial. It seems that she just likes to immerse herself in that sort of atmosphere. As Archon, she still reserves the right to influence the final verdict. Anyway, let's just say she's got, a very unique personality. Are you sure? Isn't there something else you haven't asked about yet? Huh? You mean about your sister? நான் அவளையே சொல்கிறேன். Resting at Gandharvaville, I took some time to perform an Irminsul search for information on your sister. Yeah, isn't Irminsul a repository for all the information and memories of Tuvat? So there shouldn't be anything on him or his sister. This is true in your case. Irminsul indeed does not have any
அப்படி There is only one possible explanation. She belongs to this world. சே Nothing about this makes any sense. Wasn't this your first trip to Tibet? According to the records I was able to access, your sibling suddenly appeared in Conria. After the Conria disaster, she began her journey through the 7 nations of Tibet. But just as her journey was about to reach its conclusion, the Irminsul records on her suddenly become fuzzy. What do you mean, fuzzy? Did something happen to her? All I know for sure is that somebody, for reasons only they can know, is deliberately obfuscating her fate. And whoever it is, if they can do that, who knows what else they're capable of. யாரா அது related to Travis? Even that wouldn't explain how she somehow comes from this world. Something else I noticed was that according to these records, the Fatui have not classified your sibling as one of the descenders. Descenders What's a descender? Paimon's never heard of it. Look, I'm sure you must be curious about the information I received from the Fatui in return for my gnosis, right? A very important part of the intel was about this world's descenders. External beings, ones that don't belong to this world. Traveler, you are Tibet's 4th descender. 4th descender இப்போ இதுக்கு முன்னாடி 3 பேர்னா இவ தங்கச்சி ஒன்று அப்போ தங்கச்சி டிசெண்டர் இல்லைன்னா இன்னும் 3 பேர் யாரு Huh? So the Fatui count 3 other descenders before the Traveler, and his sister isn't even one of them? That's right. My current hypothesis is that the first descender was likely what we now call the Heavenly Principles. Oh. As for the other descenders, I still need to verify their existence. It could take me some time. Paimon's head's about to burst from all this crazy. என்னடா ஸ்டோரியே வேற மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு Even knowing all this, I'm sure you must still have a lot of unanswered questions. I must say, I truly regret that I can't help you more as the God of Wisdom. There are many questions in my heart as well. I need some time to go through each one of them. And soon, you'll also begin your journey anew and depart from Sumeru. I'm very interested in your future. ப்ரோ மெயின் ஸ்டோரி எது ப்ரோ மெயின் ஸ்டோரி Be observed or recorded by this world. மெயின் ஸ்டோரினா ஆர்கான் குவெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு வரும் அதுதான் மெயின் ஸ்டோரி உங்களுக்கு வந்து quest நிறையா காட்டும் ப்ரோ நீங்கள் புதுசாக உள்ளே வந்திருக்கீங்கல்ல உங்களுக்கு quest வந்து நிறையா காட்டும் அதில் ஆர்கான் questன்னு வரும் பாருங்க ஃபஸ்ட்டில் வரும் நீங்கள் quest பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் வரும் அதுதான் மெயின் ஸ்டோரி பட் ஆனால் அந்த ஸ்டோரி வந்து ஓரளவுக்கு மேலே ப்ராக்ரஸ் ஆகாது நீங்கள் ஒரு லெவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ நிறையா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் மற்ற ஸ்டோரி சைட் குவெஸ்ட்டு வேர்ல்டு குவெஸ்ட்டு இதெல்லாம் முடிச்சிங்கன்னா உங்கள் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டோரி அன்லாக் ஆகிட்டே போகும் ஸ்டோரியை வேற மாதிரி திருப்பி விட்டாருங்க முக்கா முக்கா நினச்சது ஒன்று நடக்கிறது ஒன்று வைக்கல அது மாதிரி இருக்கு இப்போ டைம் சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி 6 எஸ்கேப் கொடுத்துங்களா எஸ்கேப் பைமான் மெனு போனீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் செட்டிங்ஸ்லாம் வரும்ல அந்த இதில் வந்து கிளாக் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும் அது கொடுங்க
சுரஸ்தானாக்குள்ளே திரும்ப வர முடியுமா? ஓகே, ஒரு டோரும் என்னென்னு தெரில. உள்ள அப்கமிங் ஸ்டோரியாக சொல்லுவானுங்களா? ஏதாச்சும் செஸ்ட்டு ஒழிச்சு வச்சுக்கிறீங்களாடா? ஏதோ இருக்கிற மாதிரி தெரில. இதுக்குள்ளே மியூசிக் செம்மையாக இருக்குது. இவங்களுக்கு பின்னாடி போய் பார்ப்போம். ஓகே, அவ்வளோதான். நம்ம தெரிஞ்சுட்டு Soon, you'll also begin your journey anew. I'm very interested in your future. It's a journey that can't be observed or recorded by this world. If fate is the ultimate, I'm unsure the pleasure is all. Alright, that. லைவ் எவ்வளோ நேரம் போய்கிட்டு இருக்கு? ஆ, நம்ம இந்த கொஸ்ட்டை முடிச்சிடுவோமா? டெனாரியோட ஸ்டோரியை. இங்கே தான் நிற்கிது. ஒரு தூங்கிடுச்சு. Where's the crab? Did it secretly scuttle away? The traps weren't triggered, so it should still be here. Odd. You honored our agreement and waited here until we returned. As such, I'll hold up my end and give you another mechanical part. ஸ்டோரியெல்லாம் முடிஞ்சு ப்ரோ. I'm not giving you another one if you ஸ்டோரி lose it. கொஸ்ட்னா எப்படி? இந்த ஒரு நிமிஷம் இருங்க, காட்டுற Are ஒரே you நிமிஷம். satisfied? If you want more I want to see what happened there. What caused the Avidya forest to become like this? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, இதுதான் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும். இங்கே தான் ஸ்டோரி கொஸ்ட் எல்லாமே வரும். இது வந்து ஸ்டோரி கொஸ்ட்டு, ஒரு கேரக்டர்ஸோட ஸ்டோரி கொஸ்ட்டு அந்த மாதிரி வரும். வேர்ல்டு கொஸ்ட்டுன்னா அங்கங்கே பேசுகிறதுக்கு என்பிசிகிட்டேருந்து கொஸ்ட்டு வாங்குறது, அந்த மாதிரி கொஸ்ட்டு வேர்ல்டு கொஸ்ட்டு. இது வந்து ஸ்டோரி கொஸ்ட்டு. இதுக்கும் மேலே வரும், அதுதான் ஆர்கான் கொஸ்ட்டு. இங்கே நோ ஆக்டிவ் கொஸ்டின் இருக்கா, இதான் இங்கே தான் வந்து ஆர்கான் கொஸ்ட்டு காட்டும். இது ஸ்டோரி கொஸ்ட்டு, இது கமிஷன்ஸு, டெய்லி கமிஷன்ஸு, இது வேர்ல்டு கொஸ்ட்டு. இதுதான் வந்து எல்லாமே ஒரே இதில் காட்டும். இங்கே இருக்கிற ஸ்டோரி கொஸ்டின்னு இங்கே வந்து உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போது நிறையா கேரக்டர்ஸோட ஸ்டோரிஸ் வந்து காட்டும். கீழே இந்த கீஸ் வந்து நீங்கள் டெய்லி கமிஷன்ஸ் முடிக்க இந்த கீஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த கீஸ் வச்சு ஒன்று நீங்கள் அன்லாக் பண்ணணும். இது அன்லாக் பண்ண சொல்லி கேட்கும். இதுதான் ஸ்டோரி கொஸ்ட்டு. இதுக்கும் மேலே காட்டும், அதுதான் ஆர்கான் கொஸ்ட்டு.
அந்த ஆர்கான் கொஸ்ட் வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே லாக் ஆகும். இந்த ஏஆர் போகணும், இல்லை இந்த கொஸ்ட்டை முடிச்சா தான் இந்த கொஸ்ட் வர முடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிலாம் காட்டும். ஸோ அப்போது அப்படி காட்டும்போது நீங்கள் அது எந்த கொஸ்ட்டை முடிக்க சொல்லுதோ அது நீங்கள் முடிச்சுட்டு வரணும். சப்போஸ் அந்த கொஸ்ட்டு லாக்கில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கொஸ்ட்டை அன்லாக் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு என்ன வழியோ அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதுக்கு போகணும். நீங்கள் வந்து அப்படியே லீனியராக அந்த கொஸ்ட் வந்து முடிச்சிட முடியாது. உங்களை அது வந்து அதுக்கு தேவையான இது வந்து கேட்கும். ஏஆர் லெவல் இவ்வளோ இருக்கணும், இல்லை இந்த கொஸ்ட்டை முடிச்சிருக்கணும், இல்லை இந்த கேஜெட் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும், அதை அன்லாக் பண்ணியிருக்கணும், அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் வந்து அது கேட்கும். அதுமாதிரி கேட்டுச்சுன்னா நீங்கள் அதுமாதிரி கொடுக்கணும். நான் வந்து கண்டினியூஸாக விளையாடுறதுனால அது ஆக்சுவலாக எந்தெந்த கொஸ்ட்டுக்கு என்னென்ன கேட்குன்றது எனக்கு தெரியல. ஸோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடுங்க. ஆமாம், சும்மா கிளிம்ஸ் அப்படியே ஒரு ஃபோட்டோ தான் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் எதுவும் பெருசாக பார்க்கல. சிம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. கேரக்டர் ரிலீஸே ஆகல அதுக்குள்ளே சிம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்ன பண்ணோம்? So this is the contaminated region that everyone's been talking about. Oh, it definitely looks different from normal. It's like really creepy. Radeon feels like Archon. Do you feel unwell at all? ஆமாம், வேண்டர் என்ன 4 ஸ்டாரா 5 ஸ்டாரா? எனக்கு ரேடியன் கான்ஸ் வேணாம். Good. It's as I predicted. Elemental power confers a degree of resistance. வேண்டர் 5 ஸ்டார் தானா? இப்போ நான் வேண்டர் எடுப்பேன். நான் ஹைட்ரோ 5 ஸ்டாரா என்னன்னு தெரியலையே. எத்தனை பப்பட்டை தாண்டா உருவாக்குறீங்க? அனிமோ கேட்டலிஸ்டா? ஹைட்ரோ இல்லை? Look at these flowers. How are they different from normal? This flower species is formally known as the Sumeru rose, but it is also known as the ley line lodestar. They're sensitive to ley lines and emit varying amounts of light in response. Excessive ஆனால் எனக்கு brightness அந்த வேண்டர் செம்ம சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு எனக்கு. ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சு வந்து 3 வெசல் தான் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வேண்டரை தான் புதுசாக உள்ள போட்டுட்டோம். ஏய், இன்னும் இதை கலெக்ட் பண்ணிக்கலாமா? Karan wanted to be like, sir, don't sir, not dance. This contaminated region currently appears to have a critical efflux of alien energy. Actually, இதோட நிறைய puppets இருக்கும் போல. Some animals எவ்வளோ மாசம் have keen awareness. They sensed something abnormal in this area and fled. நிறைய பப்பட்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் ஆக்சுவலாக ரேட் ஏய்க்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 3 போல் இருக்குது. ஏய் 1, இவன் 1, ஸ்கராமூச்சி 1, அப்புறம் அந்த சண்டை போடுறீங்களா அது 1. அவருக்கு தெரியாமல் நிறையா இது இருக்கா, இல்லை அவருக்கு தெரியாமல் ஸ்கராமூச்சியை வச்சு இவங்க நிறையா பப்பட் ரெடி பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரியல. ஏன் அப்படி தான் இருக்கும். ஃபட்டு இதான் நிறைய பப்பட்ஸ் ரெடி பண்ணியிருப்பானுங்க போல். Fluctuations in temperature occur, then our bodies automatically adjust. However, the average person can... I'm not sure why. Of course, it's not a good idea to spend too much time in areas with concentrated ley line energy. That's about it for the investigation. ஆமாம், 2 தான் ஆக்சுவலாக. Find an open space. I want to test something. Radeon and Scar. ஆமாம், ஆக்சுவலாக 2 தான். அவளும் 2 தான், அவ்வளோதான் சொல்லுவா. அவ்வளோதான் பெப்பட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவா. ஆனால் எங்கேருந்து இந்த வாண்டர் வந்தான்னு தான் தெரில.
ஃபட்டுவி தான் உருவாக்கியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக ஸ்காராமுஷி வந்துட்டு எங்கே போனான்னு தெரில அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. காணாமல் போயிட்டான் அப்படின்ற தூக்கி போட்டுருவாங்க. ஆக்சுவலாக அது எவ்வளோ காணாமல் போயிட்டான்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸ்டோரியில் வரல. வரும் ப்ரோ, அதுதான் சொல்கிறேன். அவன் இவ ரைடனோட ஸ்டோரியில் வரும். ரைடனுக்குன்னு தனியாக ஸ்டோரி வரும்ல, அதில் வரும். ஆர்கான் கொஸ்டில் வராது. ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து 3ன்னு சொல்லுவாங்க. யார் சொல்லுவாங்கன்னா ஏமிக்கோ சொல்லுவா 3ன்னு சொல்லுவா. நம்ம காட்டினது ரெய்டனும் ஸ்காராவும் தான். ஆர்கான் கொஸ்டில் ஸ்காரா இல்லை, ஆர்கான் கொஸ்டில் அதெல்லாம் வரல. என்னாச்சு? So that's it. Now that the ley line energy has stabilized, the monsters that had left are starting to return. Get rid of them quickly. Don't let them get close to the purification device. இல்லை, ஆக்சுவலாக வேண்ட்ரோட ஸ்டோரி தனி ஸ்டோரின்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஆர்கான் ஸ்டோரி சேர்க்க வேணான்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, ஸ்காராமுஷா இருக்காது. அனிமேஷன் கொடுக்குறாங்க. அது மேபி தியரியாக இருக்கும் ப்ரோ, கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது நம்ம. ஏன்னா இந்த கற்றுக்கத்துற அது சும்மா தியரியாக இருக்கும் ப்ரோ, எக்ஸாக்ட் ஸ்டோரி அதுவாக இருக்காது. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபட்டுவிஸ் வந்து ஸ்காராமுச்சை வச்சு இது பண்ணியிருப்பாங்க, ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அவனை மாதிரியே இன்னொரு பப்பெட் ரெடி பண்ணி அதுக்கு வேறு விஷயம் கொடுத்துருப்பாங்க. அது கடைசியில் நல்ல மாதிரி வந்துட்டுருக்கும். அப்படிதான் இருக்கும். எனக்கே டவுட்டு, ஸ்காரான்றது வேறையோன்னு இல்லை, வேறு தான். என் ஸ்டோரி அப்படி தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக ஸ்காராமுஷி வந்து வேணான்னு தூக்கி போட்டதுக்கு காரணமே அப்படி தான். அவன் அந்த ஸ்காராமுஷிக்குள்ளே வந்துட்டு அந்த ஒரு ஈவில் தாட் வந்து இருக்கும். அதனால வேணான்னு சொல்லி தூக்கி போட்டிருப்பாங்க. சாதாரணமாக நினச்சிடுவாங்க ஏமிக்கவும் ஏயும். அதுக்கப்புறம் சடனாக ஒரு நாள் காணாமல் போயிடுற மாதிரி அவன் மென்ஷன் பண்ணுவான், காணாமல் போயிட்டா அப்படின்ற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தா ஸ்காராமுஷி வந்து ஃபட்டுவியில் போய் சேர்ந்துட்டு இருப்பான். அட சும்மா இருடா, ஏத்தரோட ரியாக்ஷன். It's faking it. It has to be. Maybe it's gonna partner up with the other mechanical monsters and kill me. Do you know what's inside the forest? It's all crawling with mechanical freaks. டேய், ஸ்டோரியை முடிச்சுட்டு நான் இதுக்கு போனடா, சீக்கிரம் முடிங்கடா. டேய், ஸ்பைரல் போகணும். இப்போ முடிக்கலாமா இல்லை அடுத்த வாரம்? ஆனால் அடுத்த வாரம் முடிப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு வெள்ளிக்கிழமை முடிக்கலாம். வெள்ளிக்கிழமை நான் லீவ் போட போகிறேன். வெள்ளிக்கிழமை ஸ்பைரல் பார்ப்போம். நீங்கள் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இந்த ஸ்டோரியை முடிக்கலாம். பெஸ்ட்டு. ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இது அடுத்த இதில் தான் கரெக்ட் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேங்க. ஓவர் ஹியரா?
டேய் அதுக்குள்ள அப்புறம் அங்க போனா முதல்ல ஸ்டோரி டெஸ்ட் முடிக்கணும் அப்போதான் எனக்கு ஸ்டோரி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நிறைய ஸ்பாய்லர் ஆயிருக்கு வந்துருக்குது Any particular reason? This place is perfect to put up a big tent. ஆக்கங்கோஷோட ஃபைனலில் வேறு லெவல் ட்விஸ்ட் ஒன்று இருக்குது நல்ல வேளை அந்த டைம் நீங்கள் வரல கரெக்டாக அதை முடிச்ச அப்புறம் வந்தீங்க You're not wrong, but the primary Lot reason of for choosing spoilers. this place is because its higher elevation ஒரு keeps us வேறு from லெவல் ஒரு ட்விஸ்ட் ஒன்று இருக்குது below. ஸ்டோரியை கண்டிப்பாக நீங்கள் முடிச்சணும் அந்த ட்விஸ்ட்டுக்காகவே நீங்கள் ஸ்டோரியை Always முடிக்கணும் be careful when spending the night in damp places. For the next tasks at hand, let's divide and conquer. I'll ஸ்டோரி set up the வருவோம் tent, கூட you'll be in charge of making the fire, and Paimon will forage for edibles nearby. ஆமாம் Paimon. கடைசியில் வருவான் டாக்டர் அது அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபீஸ்ட் மாதிரி ஒன்று நடக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ போய் மீட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் வேறு லெவலில் ஒரு ட்விஸ்ட் அடிப்போம் Brushes to start a fire in the சரி wilderness. என்ன Their piths are relatively dry and யார் can be பண்ணது அது set aflame. The downside is that they produce a lot of smoke. ப்ரோ இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் கண்டென்ட் கிடையாது அந்த கடைசி அந்த ட்விஸ்ட்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் சும்மா ட்ரெய்லர் மெயின் பிக்சர் வந்து அந்த ஃபைனல் ட்விஸ்ட்டு தான் பயமாக இருக்கா ஏன் கிட்டத்தட்ட ஸ்டோரி மட்டுமே ஒரு 4 hours 5 hours கிட்ட போயிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் Those were probably dead leaf butterflies. அதை சீக்கிரம் பேசி My முடிங்கடா guess is- never mind. The tent's... Oh, you found some already. Sorry. Nope. That task wasn't important enough. If every little thing resulted Discard in useless then it this might spoiler start to take advantage of the system. I'll note little ஸ்டோரி things like this and give a cumulative reward at a later time. ஸ்பாய்லரோ எந்த டிஸ்கார்ட் ஈஸியில் That is... It looks really sad. After some further thought, it might come up with... I'm off to prepare dinner. We'll... We need lookout. Yes, even though most animals... It's settled then. Have a good night. go into the tent to rest Paimon's getting sleepy. வேறு டிஸ்கார்ட் சர்வர்ஸ் Is this because of the ley lines? It's been a while since we camped out. Paimon the uniforms is so wild. You're awake earlier than I expected. Did you sleep well? That's good. I was worried that you two wouldn't be able to sleep, so I specially used 2 of my homemade incenses. Don't worry. They're made from all natural ingredients. They have a light fragrance and aren't harmful to the body. Speaking of which, have you seen the crab? நீங்கள் எஸ்கேப் ஆயிடுச்சா Scampering around over there just now, but I don't know where it went. So you can tell. My suspicion is less towards the crab and more directed to its unrevealed owner. A ley line effluence of this magnitude occurred without any warning. Someone probably disrupted the natural flow of the ley lines. Until we fully understand the situation, take இன்டர்னுக்கு extra கேட்ச் caution. நல்லா The இருக்கும் academia ஸ்கைவார்ஸ் has ஃபைன் banned mechanical life form research. கேட்ச் தான் bro நல்லா இருக்கும் So the origin of கேட்ச் these creatures is R5 பண்ணி யூஸ் suspect. பண்ணலாம் Topics related to mechanical life forms were popular in the Spartanon for a time. Some of my juniors had also thrown 10 themselves மணிக்கு into கிட்ட such ஆகும் research. They proposed ரெய்டனுக்கு அது ஒரு training ப்ராப்ளம் இருக்குது அவளுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாக கிட்ட use our ஆகாது knowledge to create a new and practical life form that could help humanity conquer ஸ்கைவார்டு nature. However, no matter what ஸ்கைவார்டா ஸ்கைவார்டு solved, a machine அதை is நானும் only யூஸ் பண்ணல construct that யாருக்கு receives and நல்லா இருக்கும் executes commands. They can never possess
எல்லாம் நான் வேணா பார்த்து சொல்கிறேன். other living organisms. In their pursuit to discover the differences between mechanical and biological life forms, zealous researchers performed unregulated நீ கேட்ச் யூஸ் பண்ணுங்க, அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். கேட்ச் தான் அவளுக்கு அவளோட வெப்பன் மாதிரி, F2P வெப்பன். Research on mechanical life forms was thus banned. The irony is that the research. இது போட்ட பர்ஸ்ட் சார்ஜ் ரிட்டாக்டர் நல்லா I'm டேமேஜ். interested in the topic of mechanical life, but I don't like the researchers' attitudes. ஆமாம், அதுதான் அது ஆக்சுவலாக பர்ஸ்ட் டேமேஜோட சேரும். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு எந்த மாதிரி வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, அவளோட பர்ஸ்ட் டேமேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற ஒரு பேசிவ் இருக்கிற வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். கிட்டாகிறது கேட்சில் 10 மினிட் அதுதான் ப்ரோ. அது கிரிட் ஆகணும். அதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா வேண்டர் ஸ்பின் போட்டிருப்பேன். ஸோ அது என்ன ஆகும்னா, அது கிரிட் ஆகலைனாலும் எனக்கு வந்து அந்த டேமேஜ் அதிகமாக இருக்கும். சரி, ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரைக்கும் டேமேஜ் வேறு லெவலில் விழுகும். அதனால தான் நான் உங்களை கேட்ச் யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன். ஏன்னா சப் டிபிஎஸ் தானே. வந்துச்சு. காஃபி செஞ்சுதா? Seeing that you're working so hard to help out, I'll give you another part. You're not planning on using it. Many of your own parts are critically degraded, and you're running low on power. All right, suit yourself. Oh, and thanks for the coffee, but I'm about to go to sleep. Leave it with him. The night watch is yours. Stay safe. Punishment is solo watch duty. Good morning, traveler in Paimon. Quick question. Do you feel off at all? Me too. The farther in we go, the closer we get to the source of the ley line effluence. We'll be heading out earlier today. I'll take down the tent. Is there something we can do? Extinguish our fire so we don't set the entire forest aflame. Also, retrieve the pest-repelling devices from last night. We don't want to affect the ecosystem here. All right, let's meet back here later. All right, it's about time to head out. As we go further in, we may encounter more berserk machines. The effects of the ley lines will also increase. If you're struggling, it would be wise to avoid conflict. Try to conserve as much energy as possible. அப்பெல்லாம் போட முடிஞ்சா அழகாக இருக்கும். ஃபன் பண்ணலாம் பைமான வச்சு. ஃபர்ஸ்ட்லாம் நிறைய கலாய்ப்பான் பைமான. சில ஸ்டோரிஸ்லலாம் ஏத்தர் பயங்கரமாக கலாய்ப்பான். இப்போ அவ்வளோவா கலாய்க்கிறது இல்லை. அந்த மாதிரியான இது எதுவுமே வர மாட்டேங்குது. ஏன்னு தெரில. As I thought, the closer we get to the contamination source, the more mechanical monsters that appear.
ஏய் என்ன வந்துகிட்டே இருக்குங்க Cut to the chase. இது கொஞ்சம் சீரியஸாக போக ஸ்டார்ட் ஃபஸ்ட்டு நடுவில் நடுவில் கலாய்க்கிற எல்லாம் ஃபஸ்ட்லாம் அதிகமாக வரும் அது என்ன தான் சீரியஸ் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல லைட்டாக கலாய்ப்பாங்க நல்லா இருக்கும் அதை பார்க்க விஷுவல் ஏரியாவா It stopped here. Upon closer inspection, the plants here are really different. Leyline energies are also stronger here. This may be the place we've been looking for. Ready yourselves. We're going in. ஓ இங்கே உள்ளே போகிறோமா பைரோ வேணுமா ஹைரோவா சரி அப்போ இவ்வளோ தூக்கிட்டு எங்கே யாருக்கு Ready for trial. டை இவனை ட்ரையலில் கொடுக்குறீங்களா இது தெரிஞ்சுதான் நான் ஏற்றுற எடுத்துகிட்டு வர மாட்டேங்களா Looks like there's no way to sneak by. Let's take care. Wait. ஏய் கீழே இறங்கு. டைம் நிறைய கூட சப்டி பேச யூஸ் பண்ணலாம் போல இருக்குது எனக்கு இவங்களுக்கு ஏதோ டென்ட்ரோ அப்ளை பண்ணுற கேட்டஸ் எதுவும் வந்தாலும் இவங்களுக்கு ஏதோ யூஸ் பண்ணலாம் போல என்னடா பைப்பாக இருக்குது Leyline energy is spilling out from here. This device, it's extracting energy from the ley lines without end. Who in the world would do this without considering the consequences? The ley lines won't be able to repair themselves if their flow is perpetually disrupted like this. Standing here is equivalent to being directly showered in ley line energy, which may cause irreversible damage to your body. Take Paimon and get out of here. I'll see if I can find a way to turn this thing off. You're also vulnerable to the ley lines, right? We're staying. We can't leave you here by yourself. Then let's look for it together. If there is no control unit here, then there must be a trapdoor somewhere. You know where it is? Hey, leave first. What's this? It'll only show up if you step on it? Be careful and watch your step. யார் Someone's here. You're the one that's taking the ley line's energy. Turn off that machine now. Why aren't you saying anything? Too ashamed? His body is cold. It's emaciated, and his eyes are sunken, likely from chronic malnourishment and stress. He collapsed and never got back up. What exactly
natural hiding spot with how hidden it is. Pipes continue further. Did you two find anything? There are a lot of lab notes, but it would take way too long to read through them all. I found a tape recording used for an experiment, and based on its serial number, it's from 2 years ago. Tape recording? Yes, the Spontamon created a device that visually records experiments and consolidates the final production into a tape. However, these devices are expensive to make and aren't entirely stable. That's why they are only used in some laboratories and do not see wider usage. Come on, let's watch it. Hold on, let me figure out how to play the tape. There, ah, okay, this should do it. Kakata? Kakata? Seriously, I look away for 1 second and you're gone? There you are. Look here. This is our new home. I, Abatui, will unleash my talents here and amaze those ancient fossils at the Academia. Oh, you're also quite happy. Kakata, do you know what we're about to do? Yes, I thought not. Listen up, Kakata. I'm going to make a mechanical life form that can be mass-produced. The technology will be unlike anything else that exists. I'll use mechanical organs, and electric currents will course through them like blood. A steel cast heart that will beat forever, and a brain of myriad components that can think like mine. Inspiration from the ruins and the research that the Academia had banned. I hope everything can start anew from this place. When you can understand our language and live among us, you will no longer be a boring machine, but a truly living being. It's fine. You will understand. One day, you will understand me. Kakata is the mechanical clamp, right? And that researcher named Abatui said he wanted to prove something to the Academia? I remember now. I had a junior researcher named Abatui. He was expelled from the Academia for researching mechanical life forms. Junior researcher? Yeah? What's wrong? Nothing. Paimon was just wondering, doesn't Abatui look older than you? He is, but academic progression isn't tied to age. I finished my studies a while ago, so subsequent students generally considered me as their senior. Oh. Of course, age can be an issue. For a while, people always dragged me into pictures. I felt like some kind of animal on display. That isn't important. Let's go and see if we can find other tape recordings. That's quite the time gap. I wonder what happened in between. It's rare that you malfunction because of an operational error. Seems that making coffee is still somewhat difficult for you. Or is there an issue with my set parameters? All right, there you go. Water entered the Keela and caused it to short circuit, so it couldn't receive signals from the ganglion. Look at me, talking to you like this. You can't understand me anyway, can you? It's fine. I swapped in some new parts, so you should be all right now. Try moving around. Everything in working order? Be more careful next time. We're tight on money right now, so we don't have a lot of parts or power to spare. I'm glad. Kakata, did you know? Yesterday, I dreamed that you could talk.
always saying things like, mechanical intelligence is just an extension of statistics. They were blown away when they saw us talking with each other. Too bad it was just a dream. Forget holding a conversation with me. You're so simple that you probably wouldn't even notice if I died. Never mind. I should probably be worrying about next month's power. After Abatui left the academia, everyone lost contact with him. I thought he was so despondent that he gave up on researching mechanical life forms. Instead, he had holed up here and continued his experiments. Raymond doesn't feel like he's a bad person. He even changed out Karkata's broken parts. Why would he mess with ley lines? Let's keep looking around. Following the serial numbers, the next recording should be here. The writing is sloppy. Perhaps his state of mind had changed. There's also an undated tape in the wrong spot. Doesn't seem like Abatui put it there. Maybe Karkata helped him with sorting. It's hard to say. These are the last 2 tape recordings. Let's watch them. Sorry, Karkata. I was just thinking about something. Today might become a special day. In my recent experiments, I successfully gave you a living being's instincts. When you're low on power, or if one of your parts is damaged, you will prioritize your survival command and proactively recharge or replace your parts. That is a very dangerous thing. And today, I did something even more dangerous. I've officially activated the 3rd generation ley line extractor. The ley lines will serve as our power source from now on. Conducting research on mechanical life forms requires a large amount of power. Even if I scrimped and saved, the more I have wouldn't last for long. I'm also getting tired, Karkata. I don't know what's driving me to continue with this research anymore. They say that even if it simulates the operation of a living creature's organs, a machine is still an ice-cold tool. I want to prove them wrong. I want to turn you into a living, breathing, and talking being. I'm not talking about anything cheerful, Karkata. Modules for language, emotion, and movement. I've been working my absolute hardest to augment and refine your functionalities. But I've never seen an effective response. You are my finest success, but even you can't understand me. All you can do is execute limited responses based on preset commands or keywords. Karkata, I wish you could speak to me, even just once. Yes, you cannot understand me, so you cannot answer me either. It is what it is. In a few days, I'll sell the failed ley line extractor for some more and continue my experiments. Life goes on, and I have to as well. I don't have any other choice. This is new. If I place another 2 control modules here to simulate the brain's thalamus. Of course my heart decides to act up now. Why did I cut medication from our expenses? Karkata, come help me.
a command to shut down the extractor, so you don't understand what I'm saying. In the end, it's just like the academia said. Mechanical life forms only bring danger. My research, was there any point to it at all? I'm sorry, Kakata. In the end, I still wasn't able to turn you into a true mechanical life form. I see. So the ley line effluence was an accident. After Abatui's unexpected death, the mechanical monsters were driven by their instincts and continuously drew out power from the ley line extractor. This eventually resulted in severe damage to the ley lines. Paimon understands. Then why didn't Karkata go haywire like the other machines? Because Karkata is different from the other machines. Structures similar to living organisms, the ability to cry and laugh, and capacity for independent thought. To Abatui, only a machine with these features could be considered a mechanical life form. Perhaps only by building such a machine could he have the academia acknowledge his protracted research. But if he had slowed down and saw Karkata as a friend instead of an experimental product, he would have noticed. Karkata can't speak. And yet it cares about Abatui far more than it does about itself. What does that mean? You'll see in a bit. But before that, we have a more urgent task at hand. First, let's find the control unit for the ley line extractor and shut it down. More of this transparent flooring. It feels like a maze. ஓ இங்கே இருக்கா Praveen, hello bro. Welcome to my stream. என்ன ரெண்டு வழியா தெரியுது ஐயோ இது வரையா Below us is the final room. The control unit is likely in there. The way ends here. Wanna try jumping down? which ஐடி தான் நீங்கள் தானே அந்த டென்ஷன் ஸ்டோரிஸ் கமெண்ட் ஆமாம் அது அந்த இது ஸ்டோரி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் போட்டது நான் தான் ஏன் என்னாச்சு அது போட்டு 1.5 வருஷத்துக்கிட்ட ஆயிடுச்சு வேறு மாதிரி வீடியோஸ் ஆல்மோஸ்ட் 2 years ago 2 years ago தமிழில் பார்த்தீங்களா அது போட்டு 1 year தான் இருக்கும் 1.5 years இருக்கும் அவ்வளோதான்
ஏன்னா தமிழில் என் வீடியோ மட்டும் தான் இருக்கும். பிகினர்ஸ் கைடு இருக்கும், அப்புறம் ஸ்டோரி எக்ஸ்ப்ளனேஷன். தமிழ்னா என் வீடியோ மட்டும்தான் இருக்கும். வேறு யாரும் இது வரைக்கும் போடலன்னு நினைக்கிறேன். மேபி ஏதாவது சின்ன சேனல் ஏதாவது போட்டுருக்கோம். 2 இயர்ஸா? அவ்வளோ இருக்காது இப்போ. அவ்வளோ இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. 2 இயர்ஸ் இருக்காது. 1.5 வருஷம் இருக்கும். Without an external force damaging the ley lines, they should start to slowly repair themselves. Oh, I bet you two are more worried about Karkata. ஆயிடுச்சா என்ன? Let's head back. இல்லை ப்ரோ, கேம் வந்து 2 இயர்ஸ் தானே ப்ரோ ஆகுது. கேம் வந்து ஆக்சுவலாக 2 இயர்ஸ் தான் ஆகுது. நான் கேம் ப்ளே பண்ண ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட 6 to 8 months ஆனதுக்கப்புறம் தான் வீடியோஸே போட ஆரம்பித்தேன். அந்த ஸ்டோரி வீடியோஸ் போட ஆரம்பித்தேன். என்னடா இந்த ஒரு ஸ்டோரி எல்லாம் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்துட்டேன். சுற்றி இங்கே தான் வர வச்சிங்களாடா. நான் லைக் ஜென்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த வீடியோ பார்த்தேன். லைக் 2021 ஏப்ரல். அதுதான் சொன்னேன். ஆல்மோஸ்ட் 1.5 வருஷம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. என்ன பண்ணுது? ஓ, அவனை சரி பண்ண பார்க்குது. ஆனால் அதுக்கு தெரில. பரவாயில்ல. அப்போது நான் போட்ட டைமில் நீங்கள் பார்த்தீங்களா? ஆக்சுவலாக என் சேனலில் போன 3 வீடியோ தான் செம்ம ஃபேமஸாக போச்சு. அதில் ஸ்டோரி 1, 2, அப்புறம் என்னோடய பிகினர்ஸ் கைடு வீடியோ, இது 3 தான் நல்லா போச்சு. ஜென்ஷன் வந்து இருக்கும். ஸோ தேடி பார்த்தேன், அந்த வீடியோலாம் போச்சு. ஜென்ஷனுக்கு எந்த இல்லை ப்ரோ இது வரைக்கும். இதை தேடி வேணா இருக்கு எப்படி முடியும் அப்படின்ற மாதிரி. இது எண்டே கிடையாது ப்ரோ. 10 years கிட்ட ஸ்டோரி போகும்னு சொல்லியிருக்காங்க தான் மிகாயில் வந்து. It probably remembers when Abatui replaced its parts when it malfunctioned, and how that restored it to an operational state. It's true that Karkata isn't able to think or understand many topics, but it is like a small child that imitates what adults do. சூப்பரு. நானும் 59ல் தான் ப்ரோ இருக்கேன். 60 போயிடும்னு நினைக்கிறேன். சுமேரு ஃபுல்லாக இது பண்ணி முடிச்சா 60 போயிடுவேன். நீங்களும் அந்த டைம்லேருந்தே விளையாடுங்க போல 2 இயர்ஸா? No one knows how this thought came to be, but it has even suppressed the instincts that Abatui had installed. If it really is as we've predicted, this research truly will make waves in academia. It might have been அது காத்து ப்ரோ. achieve this with ஃபேனு but no one has been able to do the same with modern tools. ஒரே நிமிஷம். இப்போ கேட்குதா? ஒரே ஜஸ்ட் நான் 59 ஆச்சு. ஓ, அப்போது இன்னும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு 5 மாதம் 6 மாதத்துக்கிட்ட விளையாட வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் விளையாடுறத பொறுத்து. It hasn't recharged this entire time, nor has it replaced its severely damaged parts. It's a miracle that it managed to hang on for so long. I'm going to confirm that the ley line extractor has shut down. Come with me. Let them be alone for a while. ஏன் அப்போ செத்துறானா நான்?
The ley line extractor has Here ceased already total operation. 60% explore. Traces of ley line So energy are still in இப்போதைக்கு the atmosphere, 60 but the effluence's source has ஓ been stopped. என்ன ஸ்டோரி முடிக்க வேண்டியலாம் நிறையா இருக்குது அந்த ஸ்டோரிலாம் முடிச்சேன்னா போயிடுவேன். Those affected by the ley lines need immediate care. Well, according to the academia's policies, we need to bring everything back. Research materials related to mechanical life forms will be destroyed, and Karkata will be disassembled and sealed away. You two should return first. I'll take care of things here. Yes. Although we've stopped the source of the effluence, the ley line energy in the air exceeds normal values. டிஸ்கார்டில் ஒரு சர்வர்னா என் சர்வரில் தான் நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருப்பேன். இன்னும் இருக்குது ப்ரோ என் சர்வரு. ஆனால் மிட் நைட் கேமர்ஸ்னு சொல்லியிருக்கோம். நான் இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துட்டேன். அதில் மாடரேட்டராக இருப்பேன். அந்த லிங்க் இருக்குது. வேணால் திரும்ப ஜாயின் பண்ணால் ஜாயின் பண்ணுங்கள். Tell the Adventurers Guild that the incident has been resolved, and then get some sleep. We can discuss matters tomorrow. Oh, and don't talk about Abatui. The fewer that know about mechanical life form research, the better. ஓகே ஓகே. நான் நிறைய சர்வரில் இருக்கேன். Challenge completed. அவ்வளோதானா? ஏதாச்சும் இது இருக்கா? செஸ்ட்டு செஸ்ட்லாம் ஓகே வெளியே போயிடலாம். சரி மென்ஷன் த சர்வர். ஏன் எந்த சர்வரு? அதே கேட்குறீங்க சொல்லுங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் மற்ற சர்வரில் பெருசாக ஆக்டிவ் கிடையாது. நிக்கி ஃப்ரீக்கா? ஓகே ஓகே ஓகே. அது என் ஃப்ரெண்டு தான் ஆக்சுவலாக அந்த சர்வர் சொல்லியிருப்பாரு. நானாக தான் அங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணேன். இவன் பெருசாக ஆக்டிவ் இல்லை. அண்ட் டிஸ்கார்ட்லேயே பெருசாக ஆக்டிவ் இல்லை. நிக்கி ஃப்ரீக்கோட சில இது நான் பார்த்துருக்கேன். சில ஸ்ட்ரீம்ஸ் மட்டும் பார்த்துருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஜாபுக்கு போனதுக்கப்புறம் சரியாக டைமே இல்லை. ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் தெரியும் தெரியும். அவர் ஜென்ஷின் தான் அதிகமாக போட்டிருந்தார் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்டோரி கேம்ஸு அப்படி இப்படின்னு பண்ண ஆரம்பித்து அப்படியே மாறிடுச்சு. இப்போ அவர் பண்ணுறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஜென்ஷின்னு அவ்வளோவா. ஸ்ட்ரீம்ஸ் ரேண்டம் கேம் தெரியும் பார்த்தேன். எனக்கு ஸ்டில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். நிக்கி ஃப்ரீக் லைவ் போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும்ல, அது வந்துகிட்டே இருக்கும் எனக்கு. நானும் நிறையா கேம்ஸை மாற்றி மாற்றி போடுவேன். நான் அவ்வளோவா போகாது. ஜென்ஷனுக்கு மட்டும் தான் ஓரளவுக்கு ரீச் இருக்கும். லாஸ்ட் ஒரு எத்தனை மாதம் ஆச்சு நான் வேலை ஜாயின் பண்ணி? 4 மாதம் ஆச்சு. 4 மாதமாகவும் என்னாலே ரெகுலராக போட முடியல. நான் மற்ற கேம்ஸுக்கு போனாலும் போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜென்ஷினை ஃபாலோ பண்ண முடியல. சரி ஜென்ஷினை ஃபாலோ பண்ணலான்னு பார்த்தா மற்ற கேம்ஸை இது பண்ண முடியல. நிறையா பிரச்சனை இருக்குது. இப்போ அடுத்து வாசம் 2 வருது. அப்புறம் மைல்ஸ் மொராலிஸ் வருது. மைல்ஸ் மொராலிஸ் பண்ணணும். இன்னைக்கு லைக் 2 weeks ago மிட் நைட்டில் பண்ணிட்டு 2 weeks ago 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி மிட் நைட்டில் பண்ணலாம். நான் மோஸ்ட்லி மிட் நைட்டில் தான் பண்ணுவேன். சண்டே நான் எப்பயுமே சீக்கிரமாக போடுவேன் ப்ரோ. சண்டே மேக்ஸிமம் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரீமிங்கில் தான் இருப்பேன்.
காலையில் போடுவேன். காலைல வர முடியல அப்படின்னா மத்தியானம் போடுவேன். மத்தியானம் ஆரம்பித்து ஈவினிங் வரைக்கும் போகும். போன வாரம் பார்த்தீங்கன்னா போன வாரமா அதுக்கு முந்தின வாரம் நினைக்கிறேன். ஆமாம், அதுக்கு முந்தின வாரம் வந்துட்டு அன்சார்ட்டடு கிட்டத்தட்ட தீபாவளி அன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 8 மணி நேரம் நான் லைவ் போட்டிருப்பேன். ஸ்ட்ரீமிங்க்கு வந்து எனக்கு கன்சிஸ்டன்ட் டைமிங் இருக்காது. வீக் டேஸில் வந்தேன்னா 9-9:30 மணிக்கு மேலே கன்ஃபார்மாக வருவேன் லைவ் போடணும் அப்படின்னா. ஸோ அது வீக்லி ஒரு 2 தடவை 3 தடவை அப்படி போடுவேன். ஆனால் போன வாரம் தான் ஃபுல்லாக போட முடியல. அதெல்லாம் கம்மி தான் ப்ரோ. நிறைய பேர் அதுக்கு மேலேயே போடுவாங்க. அதுதான் ஒன் ஸ்ட்ரெச்சில் 8 ஹவர்ஸ் நான் போடுது. ஏன்னா 2 நாள் அன்சார்ட்டட் முடிக்கணும் அப்படின்ட்டு. நான் ஜாபு ப்ரோ, வேலைக்கு போயிட்டுருக்கேன். அதனால தான் டைம் இல்லை. காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் எவ்வளோ டைம் இருக்கும். ஜாப் பண்ண தான் எனக்கு டைமே கிடைக்கிறதில்ல. அதனால தான் கிடைக்கிற டைமில் நான் போட்டுருக்கேன் உட்காந்து. ஏஜ் என்ன பிளாக் ஆயிடுச்சு? ஏஜ் 25 ப்ரோ. The lilac daphne, a daphne of the genus Thameliaceae, has a strong anticonvulsant effect. Can be made into an anesthetic powder. Extrapolating from these two data sets, it would be particularly potent against Piscine species. Hey, make sure you're getting all this down. காலேஜ் டைமில் தான் நிறைய டைம் கிடைக்கும். ஆனால் அந்த டைமில் என்கிட்ட லேப்டாப் இல்லை, சரியான கேமிங் கிடையாது, கேமிங் நாலேஜ் கிடையாது. Why would I do that? But Paimon thought you said, according to the Academia's policies. So that's why you two barged in like barbarians. Fine. I suppose I என்னடா அதுவே பார்பேரியன்ஸ் டேய். What I meant was, according to the Academia's policies, all products of research must be destroyed. That's why we can't let the Academia discover. Bro. நீங்கள் வருவீங்க நான் நினச்சி பார்க்கவே இல்லையே. அது சும்மா போட்டு ரொம்ப நாளாக அதை போட்டு ஓட்டுங்கிறேன் ப்ரோ. ட்ரை பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ப்ரோ நீங்களாம் என் ஸ்ட்ரீம் பக்கமே வரமாட்டீங்கன்னு நினச்சேன். ஏன்னா உங்கள் சேனலில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்களோ? அது டெஸ்கிரிப்ஷனில் அது சும்மா நான் காமனாக அப்படியே ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும்னு விட்டேன். ஆமாம், நீங்கள் ஜென்ஷன் இப்போ சரியாக பண்ணுறதில்ல. ஓ, படிக்கடி பார்க்கறது உண்டு. ஏன் ஜென்ஷன் இப்போ அவ்வளோவா பண்ணுறதில்ல நீங்கள்? All life brought forth in this world has meaning, and Karkata is no exception. If it exists, then it shouldn't be carelessly abandoned or destroyed. Tears of Genshin burned out. Burned out? Yeah, என்னாச்சு? Wait, you just said life form. You recognize Karkata as a true living being? Rahul, hi bro, welcome to my stream. I write it. இது டைனாரியோட ஸ்டோரி ப்ரோ. இது ஸ்பாய்லர்லாம் கிடையாது. இது டைனாரியோட ஸ்டோரி தான் போயிட்டுருக்கு. ஆர்கான் குவெஸ்ட்லாம் முடிச்சிட்டேன். நான் நிறையா முடிக்கவே இல்லை ப்ரோ. அதான் சொன்னேன் டைமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு.
என்னோட quest பேஜ் எடுத்திங்கன்னா லைனாக ஸ்டோரியாக இருக்கும். வேர்ல்டு quest இன்னும் பெருசாக பண்ணவே இல்லை. அந்த முக்கியமான quest மட்டும் பண்ணியிருக்கேன். மற்ற வேர்ல்டு quest எதுவுமே நான் தொடவே இல்லை, டச் பண்ணவே இல்லை. ப்ளஸ் அந்த ஹேங் அவுட் வருங்க, ஹேங் அவுட்டும் சுத்தம், அதை சுத்தமாக பண்ணவே இல்லை. அப்படியே நிற்கிது எல்லாமே. இப்போ முடிஞ்சு யாருங்க அப்படியே நிற்கும் எல்லா ஸ்டோரி questம். இப்போ தான் டைனரியை முடிச்சிருக்கேன், இன்னும் இவ்வளோ இருக்குது. எலன்னே முடிக்கல, எலன் முடிக்கல, காசுவா முடிக்கல. காசுவெல்லாம் எப்போ வந்துச்சு அதே முடிக்கல. வேறு சிங்கிள் என்பிசி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொள்றானு. அனிமே ஸ்டைல் அதுதான் ப்ரோ, அனிமே ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்க. அனிமே ஸ்டைலில் அப்படி தான் மெயின் கேரக்டரே போட்டு தள்ளிட்டு திரும்ப கூப்பிட்டு வருவாங்க ட்விஸ்ட் வச்சு. என்டர் ஆர் வில்லேஜ். ஒரு ஸ்டோரியை முடிச்சுட்டு அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். அது ஓகே, கட்சின்னு அதுக்காக கிடையாது. அதுக்காக பண்ணால் நான் எப்பயே முடிச்சிருப்பேன். நான் அதுக்காக பண்ணல, அதுக்கு வர ரிவார்டு இது வேணும், ப்ரிமோஜன்ஸ் வேணும். 50-50 லூஸ் ஆகிட்டேன் இதில். ஸோ அதுதான் பிரச்சனையே. நஹிரா வேணும் வேணும் வேணும்ன்ட்டு புல் பண்ணால் கசில் 50-50 லூஸ் ஆயிடுச்சு. மோனா வந்துட்டா. இதோ மோனா வந்துட்டா. அதான் கடுப்பாச்சு. 5-25 29 30 புல்ட்டை பண்ணியிருக்கேன். கிரெடிட் காரா அதெல்லாம் இல்லை போ. இது வரைக்கும் பாருங்க, இங்கே ஒரு quest இருக்கா? இதுதான் 7 days quest. இதுதானா? இல்லை இது இல்லை, இது வேறு ஏதோ questன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே ஒரு quest ஒன்று இருக்கும், அது முடிச்சிட்டேன்னா என்னென்னு சின்னே தெரில. ஐயாட்டோ quest. ஆமாம், அந்த ஐயாட்டோ quest எனக்கே காண்டாயிடுச்சு. அது விளையாடிட்டேன், ஐயாட்டோ quest வந்தப்போ விளையாடிட்டேன். அந்த டைம் ஃப்ரீயாக இருந்தேன் கொஞ்சம். அப்போலாம் ஒர்க் ஜாயின் பண்ணி நினைக்கிறேன். ஒர்க் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கப்புறம் தான் சுத்தமாக என்கிட்ட இது இல்லை. அதான் இந்த questலாம் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். இதெல்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது. நமக்கு முக்கியம் ஆர்கான் quest. எஃபிஎஸ் அது தெரில, நான் அதெல்லாம் பார்க்கறதே கிடையாது. இது என்னோடது வந்து 60 வரைக்கும் சப்போர்ட் ஆகும். இது ஹையில் தான் இருக்குது. மேபி ஆவரேஜாக பார்க்க போனால் 40-50 அந்த மாதிரி எவ்வளோ வச்சுக்கோங்க. என்னடா எக்ஸ்பேண்டபிள்ஸ் மாதிரி பார்க்குறீங்க? 60 வரல. ஆஹா ஆமாம், அது வராது. அது நான் செட் பண்ணுற பீசெட் தானே அது. ஆக்சுவலாக அது வந்துட்டு நம்ம 60 FPS மேலே வர்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அங்கே 60 FPSன்னு வரும்னு நினைக்கிறேன். அது எப்படின்னு தெரில எனக்கு. 60 கீழே தான் போகும். இதில் மேக்ஸிமம் வந்து 60. நான் எக்ஸ்டர்னல் மானிட்டர் ஏதாவது யூஸ் பண்ணேன்னா 60க்கு மேலே வரும். இதில் ரெசல்யூஷன் கம்மி தான். இதில் 1080p ரெசல்யூஷன் தானே. As you adventure further in the Scarlet Sands Trail, display key locations throughout the range. Follow the slide's guidance and use share clearance to unlock resources, and you may yet reach places that you never had. டேய், இது நான் அந்த ஸ்லேட்லாம் எவ்வளோ கிளியர் பண்ணி கிளியரன்ஸ் 2-3 கிளியரன்ஸ் வாங்கிட்டாங்களா?
இப்போதான் எனக்கு அந்த இதுவே காட்டுறானுங்க. யாரா நீங்களா? இன்னும் முடிஞ்சிருச்சா அது? இல்லையே. எங்கே போனோம்? ஓ, இனிமேல் தனி பேஜை ஓப்பன் ஆகுதா? இமேஜ் கிளியரன்ஸ். ஓகே, 2 கிளியரன்ஸ் கிடச்சி. ஜெயண்ட் ஃபேன் பேஸ். என்னதுடா இதெல்லாம்? கிளியரன்ஸ் லெவல். இந்த எல்லாமே முடிச்சுட்டு வரேன். இது ஒன்று மட்டும் தான் இப்போ முடிக்க வேண்டியது. இதெல்லாம் என்னது? ஆஹா, இவ்வளோ இருக்கா? ஃபஸ்ட் இதை முடிப்போம். கண்டினியூ. எனக்கு வரல. என்னது உங்களுக்கு வரல? 60 FPS சொல்கிறீங்களா? அது வராது. வரலால விட்டுருங்க, அவ்வளோ பிரச்சனை. ஏன்னா கோடு கொடுத்தா எங்கே காட்டுது? அப்போ நானாக தான் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுமா? இந்த ஆர் இஸ் த ஷெல்டர் ஃபார் த ரெட்னஸ், பட் தோஸ் ஹூ ஒன்ஸ் விட்னஸ் கான்ஸ் விசிட் should know that the original R is elsewhere, at the source of the sandfall, at the end of the trail. சத்தியமாக புரியல. Uchu Road. Go home. Guidance to Uchu Road. என்னன்னு பார்ப்போம். 60 அது இந்த quest முடிச்சாதான் கூட வருது. அதை நான் எதுக்கோ ஆர்கான் quest பண்ணும்போது 6 வில்லேஜுக்கு போக சொன்னானுங்க. சரி, இந்த டெலிபோர்ட் கொடுத்து வந்தேன். அப்போ பார்த்தா திடீர்னு ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு. எப்படி ட்ரிகர் ஆச்சு, ஏன் ட்ரிகர் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரில. ஆக்சுவலாக இங்கே போயிட்டு நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நிறைய இது எடுத்துட்டேன். இங்கே அந்த ஆர்கான் quest முடிச்சிங்க, நான் முடிக்கும்போது அது வரும். ஆர்கான் questா? சாரி, ஆர்கான் questல ஒரு வேர்ல்டு quest முடிக்கும்போது வரும். அந்த ஒரு ரிசர்ச்சர் வந்து இதுக்குள்ளே போகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடி கார்டு கூப்பிட்டு போவான். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று வரும். அந்த ஸ்டோரி quest முடிக்கும்போது இதுக்குள்ளே கூப்பிட்டு போவாங்க. அது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும்னா 6 வில்லேஜ்லேயே ஒருத்தனை போய் பார்க்கணும். அந்த இதில் 2 quest காட்டும். ஒன்று வந்து 7 day quest ஒன்று காட்டும், இன்னொன்று வந்து இந்த ஸ்டோரி quest. இந்த அப்டேட்டில் கிடையாது, இது போன அப்டேட்டில் வந்தது. நான் தான் முடிக்காமல் வச்சுருந்தேன். டெசர்ட் மேப் ரிலீஸ் பண்ணான்ல, இது ரிலீஸ் பண்ணப்பவே நமக்கு அந்த quest வந்துருச்சு. நீங்கள் 6 வில்லேஜுக்கு போனீங்கன்னா 2 quest காட்டும். ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட பேசுறது, இன்னொருத்தங்கிட்ட பேசுறது ஒன்று காட்டும். இன்னொருத்தங்க இருப்பான், அவங்ககிட்ட போய் பேசுனீங்கன்னா அப்படியே அந்த ஸ்டோரிக்கு போகும். இந்த அப்ஜூ பிட் இருக்குல்ல, இங்கே தான் அந்த ஸ்டோரி ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் ஆகும். ஒரு 2 பேரை மீட் பண்ணுவோம் எரமைட்ஸில். அவங்க வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம மூவ் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த இதெல்லாம் வருதுல்ல, இந்த டெலபோர்ட்ஸ்லாம், இதெல்லாம் வந்து உள்ளே இருக்கும், நமக்கு தெரியாது. அது உள்ளே இருக்கும், பிரமிட்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்கும். ஆக்சுவலி இந்த டேப்லெட் ப்ராக்ரஸ் வந்து பார்க்குறது இப்படி தான் பார்க்கணுன்றதே எனக்கு தெரியாது. இப்போ தான் பார்க்குறேன். இந்த இன்னொரு quest வேறு இருக்குது போல, அது கனெக்டடாக. என்னடா அது மாறி மாறி காட்டுது? டேய், இந்த டோரெல்லாம் வந்து அந்த இதில் தான் முடிச்சிருப்பேன் நான். இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணுறது எல்லாமே நானும் அந்த கோல்டன் ஸ்லம்பர் முடிச்சிட்டேன். கோல்டன் ஸ்லம்பர் அந்த quest பேராது எதுன்ட்டு எனக்கும் ஞாபகம் இல்லை. அப்போ முடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த பிரமிட்ஸ்குள்ளே வர quest தானே சொல்கிறீங்க? முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டணுமே ப்ரோ. இப்போ ஒருவேளை இந்த quest இப்போ நான் பண்ணுற quest புதுசுன்னு நினைக்கிறேன். அப்போது ஏன்னா ஆக்கான் quest அப்போ 6 வில்லேஜ் கிட்ட போகணும்னு சொல்லி வந்துச்சு. சரின்னு போனேன். அப்போ தான் எனக்கு இந்த quest ட்ரிகர் ஆச்சு. எப்படி ட்ரிகர் ஆச்சுன்னு எனக்கே தெரியாது. என்னது? ஐயோ,
நீங்கள் பண்ணுறது கோல்டன் ஸ்லம்பில் இல்லை. அதான் இது கோல்டன் ஸ்லம்பில் இல்லை, இது புதுசு தான் ஆக்சுவலாக. ஆனால் போனதுலேருந்தே இருக்கா இல்லை இப்போ தான் கொடுத்துருக்கானான்னு தெரில, எனக்கு அதுதான் டவுட்டாக இருக்குது. கீழே போய் போகணுமா என்ன? இது மேலடா காட்டுது. கெச்சிங் பில்ட் காமி. என்ன எல்லா கெச்சிங் பில்டே கேட்குறீங்க? பேசாமல் இது நான் ஒரு வீடியோ போட்டு விட்றேன், நிறைய பேர் கெச்சிங் பில்டு கேட்குறீங்க. ஜேட் கட்ரு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் வந்து 2 பீஸ் தண்டரிங்கும் 2 பீஸ் கிளாடும் போட்டிருப்பேன். இது ஜேட் கட்ரு போட்டதுனால இங்கே வந்து சிடி கொடுத்துருப்பேன். எல் டேமேஜ் போனஸு, அட்டாக் பர்சன்டேஜ், இதுதான் நார்மல் பில்டு தான். அதுக்கப்புறம் டேலண்ட்ஸ் வந்துட்டு ட்ரிபிள் க்ரௌண்டு, கான்ஸ்டேஷன் C0 தான். 2 வருஷமாக எனக்கு கொடுக்காமலே வச்சுருக்கானுங்க, கடுப்பேற்றுறானுங்க. அப்புறம் வேறண்ணா டீட்டெயில்ஸு இந்த CR71 CD இந்த 191. அதுக்கப்புறம் வேறண்ணா அவ்வளோதான், வேறு இல்லை. ஓ சூப்பர், நீங்களுமா? நான் இதில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து பில்ட் பண்ணது தான், அதுக்கப்புறம் பெருசாக எந்த சேஞ்சஸுமே அவளோட பில்டில் நான் பண்ணலை. ஹைப்ரிட் பில்ட் பண்ணதோட விட்டேன் அப்படியே. இன்னும் மேலே காட்டுது, கரெக்டாக தான் வரேண்ணா. இங்கே ஒன்றுமே இல்லைடா. இதோ இருக்கா வழி? மேலே காட்டிகிட்டே இருக்கீங்க, கீழே போய்கிட்டே காணும். ஏச்சி இதுவா? ஏய் later is now back in Arangoyan. Set course, no good. Ay. நோ குட் தண்டரிங் ஃபியூரி. ஏன் தண்டரிங் ஃபியூரி நீங்கள் இது பண்ணலையா? நான் இப்போ பில்டு எந்த சேஞ்சஸுமே பண்ணல ப்ரோ. எனக்கு என்னென்னா பில்டு ஆல்ரெடி நல்லா இருக்குது, இதில் போயிட்டு நம்ம எதாவது சேஞ்ச் பண்ணி அது தப்பாக போயிட போகுதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் பில்டு சேஞ்ச் எதுவுமே பண்ணல. நான் ஸ்டார்டிங்கில் 2 வருஷம் முன்னாடி அவள் எடுத்தப்போ பண்ண பில்டு தான் இன்னும் வச்சுருக்கேன். என்ன அந்த வெப்பன் மட்டும் நடுவில் ஆட் பண்ணேன். இந்த வெப்பன் மட்டும் நடுவில் ஆட் பண்ணியிருப்பேன், அவ்வளோதான். அது ஆட் பண்ணப்போ ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் பண்ணியிருப்பேன் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸில், மற்றபடி அது எந்த சேஞ்சஸுமே நான் பண்ணல. ஆனால் இங்கே அடி இந்தியாவில் reach the place 2 stones later. என்ன இந்த இடத்துல குழப்பானுங்களோ? இன்னும் வேற எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணிட்டேனா? இன்னும் ஒன்று எங்கே இருக்கு?
கெச்சிங் கிடச்சி 2 months ஆச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறையா வாட்டி ஃபார்ம் பண்ணேன். பட் பெட்டராக கிடைக்கல. இல்லை நான் டென்டோ ட்ராவலருக்கு பதிலாக இவ்வளோ வைப்பேன், சீச்சி வைப்பேன். இதுக்கு முன்னாடி ஆர்கான் குவெஸ்ட்டு போனேன்ல, சாரி டைனாரி ஸ்டோரி போனேன்ல, அதுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லி எடுத்தேன். அவ்வளோதான். நான் சுமேரில் இது பண்ணும்போது டென்ட்ரோவும் தேவைப்படுது. சும்மா சும்மா மாற்றினுக்கிறது கடுப்பாகுது. சரி ஜாங்லி ஷீல்டை மட்டும் வச்சு இப்போதைக்கு இது பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன். இப்போதைக்கு சமாளிச்சிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன். என்னடா இது? ஒரு நிமிஷம். இங்கே ஒன்று இருக்குது, ஆப்போசிட்டில் ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் அங்கே ஒன்று இருக்குது. அப்படியே இதுக்கு ஆப்போசிட்டு இங்கே இருக்கணும். இது ஒரு கண்டுபிடிச்சேன். Remarkable condition. அடுத்து எங்கடா போகணும்? இல்லை ஒரு ஃப்ளோராக போய் பார்க்கணுமோ? Total location indicated for the storage load. இதுலாம் நினச்சதை விட நிறையா இருக்குப்பா. வீட்டில் ஒன்று சொல்ல மாட்டேன். இவ்வளோ நேரம் நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன்னு தெரியாது, ஆனால் கேம் மட்டும் ஆடுறேன்னு தெரியும். ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா இருக்கிற ஒரே என்டர்டெயின்மெண்ட் இதுதான், வேறு எதுவும் கிடையாது. அடுவாரத்துலாம் உட்காந்து பண்ணுவேன்ல, அப்போ கூட ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க பெருசாக. வருவாங்க, என்ன இவ்வளோ நேரம் விளாண்டுக்கிற, சீக்கிரம் தூங்கு அப்படின்னாங்க. அவ்வளோதான், அப்படி போயிடுவாங்க. ஸ்டார்டிங் மொபைலில் விளையாடும் போதெல்லாம் நிறையா சொல்லுவாங்க. இப்போ என்னன்னா ஒர்க் போகிறேன்ல, ஸோ ஒர்க் போயிட்டு வந்து எனக்கு வீட்டில் கிடைக்கிற டைமே எனக்கு ஒரு 1.5 hours 2 hours அந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும். அதனால் பெருசாக சொல்லிக்க மாட்டாங்க. விளாண்டாங்க வீக்கெண்ட்ஸில் விளாண்டா சுத்தமாக எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. வாங்க வைப்பர், அருண். Boats are made for transferring commodities back and forth. இன்னொரு லிஃப்ட்டுக்கு போவோமா? Across Leo tend to stay a while. எந்த லிஃப்ட்டில் வந்தேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த லிஃப்ட்டில் தான் நான் வந்தேன்னு நினைக்கிறேன். என்ன சவுண்டு கேட்குது? டிவியில் அதுவும் ஓடல, ஃபேன் தான் ஓடிட்டுருக்கு பக்கத்தில். அக்கா ஃபோன் பேசிட்டு இருக்காங்க. என்னது இது? ஓ, இதுதான் நான் வந்த வழியா?
தோகுது. அதுக்கு முன்னாடி அங்கே இது வழியாக தான் போகணுமோ? தூரமாக பேச சொல்கிறேன். அந்த அளவுக்கு கிளியராக கேட்குது. ஒரே நிமிஷம். இல்லை இப்போ கொஞ்சம் கேட்காதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி என்ன ஹெட்ஃபோன் போடல. ஸோ எனக்கு பேசுகிற சவுண்ட் மட்டும்தான் இருக்கு. ஏய் லக்ஸரியஸ் செஸ்ட்டு. இப்போ அதுக்கும் அந்த இது கூட எடுத்துகிட்டு வந்துட்டா செஸ்ட்டு கிடச்சிருமா? சூப்பர். என்னங்க சீலிலாம் இருக்குது. ஹீரோ பிசியில் ப்ளே பண்ண கண்ட்ரோல்ஸ் விஷன் பண்ணி பிசி பண்ணி கண்ட்ரோல்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம். ஸ்டார்டிங் அப்படி தான் ப்ரோ இருக்கும். எனக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி தான் இருந்துச்சு. கண்ட்ரோல்ஸ் சுத்தமாக வரல. ஒரு 1 month கிட்ட ப்ளே பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு பழக ஆரம்பிச்சிச்சு. நீங்கள் ப்ளே பண்ண சரியாயிடும். நான் கீழே போயிட்டு வரேன். இதுக்கு மேலே கேமை வந்து நம்ம மொபைலில் விளையாட முடியாது. ஸோ அதுதான் பிரச்சனை. அதனால தான் நான் லேப்டாப்க்கு வாங்கியே ஆகணும், பிசி வாங்கி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு வாங்கி விளாட்றது. என்ன இங்கே ஒரு தனியாக ரூட்டு போகுது. டேய் நான் நினச்ச அளவுக்கு இல்லையே, இது ரொம்ப பெருசால போகுது. என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? தோண்ட தோண்ட வந்துகிட்டே இருக்குப்பா. எக்ஸ்ப்ளோரேஷனு அளவே இல்லாத மாதிரி போயிட்டுருக்கு. ஆனால் இது பாட்டுக்கு எங்கேயோ கூப்பிட்டு போகுது. கஷ்டமாக இருக்கும். அப்புறம் அப்படியே பழகிடும். அதே தான் இங்கே ஒரு கிடச்சிருச்சு. One man's stone is another man's gem. என்னடா இத்தனை டோர் திறக்குது? ஒரு டோர் பத்தாதானா உங்களுக்கு? ஆனால் கண்டினியூஸாக போய்கிட்டே இருக்கு. கண்டுபிடிச்சிட்டேன்டா. சூப்பரா. இதெல்லாம் சுற்றி சுற்றி போகுது. இங்கே தானா? Certainly worth the extra mile. சூப்பர், எல்லாமே இருக்கு. ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் எடுக்க வேண்டியிருக்கா? சூப்பர். நான் பிசி வீட்டில் ரொம்ப வருஷமாக கேட்டு ஆஃப்டர் 3 years வாங்கிக்கலாம் பார்த்தா இன்னும் பாதி எக்ஸ்பி இருக்கு. ஆமாம் பாதிக்கிட்டே இருக்கும்.
ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 60% முடிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 60 to 70% முடிஞ்சிச்சு. And all the more valuable for it. நான் ஒரு 30% முடிச்சேன். 30 to 40% முடிச்சிட்டேன்னா 60 போயிடுவேன். அடுத்து எங்கடா போகணும்? என்ன இவ்வளோ பெரிய ஆழமா இருக்கு? டூ மந்த்ஸில் ரீச் ஆகும். நான் என்னோட கணக்குப்படி சுமேரு கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டேன்னா ரீச் ஆகிடுவேன். அதுதான் நினைக்கிறேன், தெரில எனக்கு. என்னடா சுற்றி சுற்றி இங்கே கூட்டு வரீங்க? டூ மந்த்ஸ் டெய்லி ஆமாம். ஆனால் ரெசின் காலி பண்ணுற அளவுக்குலாம் எனக்கு டைம் இல்லை. அதுதான் பிரச்சனை. அதான் டெய்லி எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். டெய்லிஸ் எல்லாமே சைட் கொஸ்ட் மெயின் கொஸ்ட்லாம் முடிச்சா. ஆமாம், மெயின் கொஸ்ட்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ என்ன சைட் கொஸ்ட்டு நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னா ரீச் ஆகிடுவேன். நான் அதை தான் முடிக்கணும்னு நினச்சிட்ருக்கேன். நான் ரொம்ப கீழே போகுது. உள்ள வந்த வழி தானோ? ட்ரீலாம் மேக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இனசுமா ட்ரீ எல்லா ட்ரீயும் மேக்ஸ் பண்ணியாச்சு. சுமேரு ட்ரீ மட்டும் தான் இருக்குது. அதுதான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும், டெய்லி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணுன்ட்ருக்கேன். இப்போ நஹிடா வேற கிடைக்கலையா, அதனால் கொஞ்சம் கடுப்பாயிடுச்சு. அதனால் நஹிடாவையும் முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு, நஹிடாவையும் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நிக்கி செகண்ட் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. அவருக்கு என்ன ப்ரோ, அவர் போட்டுகிட்டே தான் இருப்பார். அவர் ஆக்சுவலாக நிறையா போடுவார் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட்லாம் டொயின்னு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ தான் கம்மியாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் இயர்லி 50 எத்தணும். நானும் அந்த நம்பிக்கையில் தான் இருக்கேன். என்னடா என்னமோ கொடுத்துருக்கேன், கிளின்டிங் காம்போனண்ட்டா யூஸாக இருக்கு. அங்கங்கே லிஃப்ட் வச்சுருக்கானுங்க, எதுக்கு வச்சுருக்கானுங்க? திடீர்னு ஒரு கோயில் போகுது இது ஒர்க்கு. How many lucky pull 2 stars and 50 and yearly or something. யூலா வந்து 60 புல்ஸில் வந்தா. அப்புறம் ஜாங்லி பேனர் ஒரு ரீரன், இந்த ஜாங்லி வச்சுருக்கேன்ல, அப்போ வந்துட்டு என்னன்னா 50-50 லூஸ் ஆனேன். பட் ஆனால் அடுத்த 10 புல்ஸ்லேயே வந்துட்டு எனக்கு ஜாங்லி கிடச்சான். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துச்சு ஒரு முறை. அதுக்கப்புறம்
இன்னும் லக்குனா அயக்கா இதில் வந்து 50-50 வின் பண்ணேன். அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் 50-50 வின் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன். செகண்ட் டைம் யூவில் வந்து ஃபஸ்ட் டைமு, செகண்ட் டைம் வந்து இதில் வின் பண்ணேன். அதே மாதிரி ரெய்டன் பேனர்லேயும் வந்துட்டு C1 கிடச்சிது. C1னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 10 புல்ஸில் ரெய்டன் வந்தால், அடுத்த 10 புல்லில் வந்துட்டு 50-50 லூஸ் ஆன மாதிரி இவன் மோனா வந்தான்னு நினைக்கிறேன். அது முடிச்சு அடுத்த 10 புல்ஸில் திரும்பவும் ரெய்டன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துச்சு. அதுதான் நான் டோட்டல் ஷாக் ஆனது. எப்பட்றா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்குலாம். அதுதான் சம்மலுக்கு எனக்கு. எந்த ஏரியா? புது ஏரியாவா? எங்கே போகிறேன் என்னன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியலடா. நான் பாட்டு குட்டாம்போக்கில் போய்கிட்டு இருக்கேன். ஏய் இது வந்த இடம் தானே? ஆமாம் இது ஆல்ரெடி வந்த இடம் தான். நீலு பேனரில் நான் ரெய்டோக்கு புல் பண்ணேன். நீலு ஷாப்ட். ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் லைக் நீலு. ஆனால் வந்துட்டா. அதுவும் தேர்ட் 50-50 ஸ்டேட் போடு. எனக்கு அந்தளவு தான் நடந்தது கிடையாது. ஒன் டைம் எனக்கு 50-50 இதுவாகும். கன்னி எடுத்தேன்னா கன்னி வந்து 50-50 இது பண்ணிச்சு, ஃபின் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் வந்து கன்னின்றவாங்க அயாக்கா. அதுக்கப்புறம் கன்னியும் எடுத்தேன். கன்னியுக்கு அடுத்து எனக்கு 50-50 லூஸ் ஆயிடுச்சு. 50-15ல் போடு. அதெல்லாம் ரொம்ப ரேர். இப்போது நஹிடாவில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 30 புல்ஸ் கிட்ட பண்ணிட்டேன். 7 பிட்டியும் வரல எனக்கு இன்னும். நூற்றி 34 கரெக்டாக ஆமாம். எங்கே கூப்பிட்டு போகிறானுங்க, என்ன பண்ணுறாங்க? இந்த பக்கம் தான் நான் பாறையை உடைச்சேன். ஆனால் இது வந்த இடம் தானே. இதில் கீழே போய் வைப்போம். கேரட்டி ஸோ புல் பண்ணேன் கிடச்சி. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 10 பண்ணேன். அதில் சிங்ஷூ வேணும்ட்டு புல் பண்ணேன். சிங்ஷூ கூட கனி C1 வந்துட்டு போடு. அல்பிடோ வருஷம் கிடச்சான். ஸோ வேறு லெவலில் இருக்கிற லக்கெல்லாம் நீ போயிட்டு தான் இருக்கு போல. நஹிடாவுக்காகவே வெயிட் பண்ணலான்னு நினச்சேன். ஆனால் அப்புறம் என்ன யோசிச்சேன்னா, சரி நஹிடாவோட டைம் ஆகும் போலட்டு கன்னியை புல் பண்ணிட்டேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையா. வெயிட் கட்டுற வருஷம் கிடச்சி. வேறு லெவல் லக்கு ப்ரோ இதுதான். இங்கே வந்துட்டேன். அப்போ திரும்ப நான் அங்கே தான் போகணுமா? ஐயோ தலை சுற்றிக்கிறார்களே. ஒன்றுமே காட்டவும் மாட்டேங்குது. நேராது
50 சம்திங்லாம் ஆமாம். சூப்பர். எனக்கு அந்த மாதிரி பிட்டிலாம் எனக்கு அடிச்சதே கிடையாது எப்பயுமே. ஒரே ஒன் டைம் தான், 2 டைம் அந்த ஜாங்லி கிடச்சது, அப்புறம் ரேடன் கிடச்சது. அதே மாதிரி அந்த 2 டைம் மட்டும்தான். உங்களுக்கு லக்கெலாம் எனக்கு வரவே இல்லை. இந்த லிஃப்டில் போய் பார்ப்போமா? இங்கே வந்துட்டனோ. இது ஒன்று ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கு, அது ஒன்று ஆக்டிவேட் ஆகலை. அப்போது இன்னொன்று வேணும். இன்னொன்று எங்கே போகும்? இங்கே போய் நானும் வந்த இடத்துக்கே துணிக்கிறேன். இன்னைக்கு லிஃப்ட் வரைக்க முடியாதா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் இயர்லி பிட்டில் வந்தது தான் விஷயம். காசு ஆயிரம் எனக்கு. ஓ ஓகே ஓகே. எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் இவ்வளோ கிடச்சது தான். ஆக்சுவலாக என் சர்வரில் வந்துட்டு எல்லாம் என்னைய உசுப்பேற்றி விட்டாங்க. இவ்வளோ ஒன் டைம் தான் வருவா, அதுக்கு வரமாட்டா அப்படின்னு ரூமரை கிளப்பி எல்லாருமே எடுத்துகிறாங்க. வேறு என் கூட விளையாடுறவங்க எல்லாருமே எடுத்துகிறாங்க. சரி அப்போது நம்மளும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ஒரு 40 பூல்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன், பிடி பில் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அப்புறம் 20 பூல் கையில் இருந்துச்சு. சரி பண்ணி பார்ப்போன்ட்டு பண்ணேன். அந்த 20 புல்லாம் வந்துருச்சு. அதான் 60 புல்ஸில் எனக்கு இவ்வளோ கிடச்சா, இவளோட ஃபர்ஸ்ட்டு பேனரில். டேய் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க, என்ன பண்ணுறதே தெரியாமல் சுற்றிங்கிறேன் நான். 3 லிஃப்ட்டுக்கும் போயிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ நான் திரும்ப அந்த ஸ்டோன் ஸ்லேட்டை எப்படி இது பண்ணுறது? Where do you want to go next? If you'd like to see எம்பேக் கைடு கம்ப்ளீட் ஸ்டோரி quest. இல்லடா. tourist spots. I have a few references. அந்த ஸ்டோன் ஸ்லைட்டை பார்க்குற மாதிரி வந்துச்சு. அந்த பேஜ் எப்படி நான் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது இப்போ? பார்க்க முடியாதோ? இங்கேருந்து எப்படா வெளியே போகிறது அதுவே தெரியலடா எனக்கு. நான் புல் பண்ணது சீச்சி சீட்டு மோனா கொக்கோமி வேலு கன்யூ டேவிடோ வேற ஒரு ஸ்ட்ரீமர் பண்ணாரு. தமிழ் பட் இங்கிலீஷில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறாரு. ஓ அது யாரு ப்ரோ? பேர் சொல்லுங்கள். தெரியுமான்னு பார்க்க. தெரியுமானா அவர் சேனல் தெரியுமான்னு பார்க்குறேன். எனக்கு பர்சனலாக நிறைய பேர் தெரியாது. லிங்க் எதாவது போட்டிங்களா என்ன? ஓ ஓகே ஓகே ப்ரோ. லிங்க் போடாதீங்க. லிங்க் போட்டிங்கன்னா அது இது பண்ணி விட்ரும் ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸு. சேஞ்சஸ் வரலையா?
ரைட் விடு. மிஸ்டர் மிராக்கிள் நான் எப்போ லிங்க் போஸ்ட் வாங்கணும் அப்புறம் ஏன் அது அப்படி பண்ணுச்சு? ஐயோ இந்த ஸ்டீம் லேப்ஸ் சரியில்லை. இரு உன மாடேட்டில் தூக்குறேன். டாட் போட்டு ஓ டாட் போட்டிருப்பீங்க, அது லிங்க் மாதிரி அது கன்சிடர் ஆகிருக்கும். மிஸ்டர் டாட் மிராக்கிள் போட்டிருப்பீங்கல்ல, அது அப்படியே இது லிங்க் மாதிரியே கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் டாட் போட்டுட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டிங்கன்னா அது லிங்காக மாறாது. இது எந்த இடம்? நாட் கூடவே தான். அது கரெக்டு, ஆனால் அது அந்த பாட்டுக்கு புரியலையே. அப்போ அங்கே என்ன இருக்கு? இன்னும் இங்கே ஒரு ஓ மிஸ்டர் மிராக்கிள் இல்லை, நான் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இல்லை. என்ன பாதையில் நிற்கிது? ஓ படிக்கட்டாங்க. டேய் என்னடா ஏற்கனவே வந்த இடத்துக்கே கூப்பிட்டு வந்திருக்கு, என்னடா சுற்றி சுற்றி ஒரே இடத்துல சுற்ற விட்றீங்க? உனக்கு ஒன்றும் புரியல. ஒரு ஸ்கூல் படிக்க 12th கிரேட். ஓ அந்த மாதிரி டைமில் தான் ப்ரோ நிறைய டைம் இருக்கும் நமக்கு. வீக்லி ஒன்ஸ் ஸ்டடீஸ். ஓ அதனும் கரெக்டு தான். நானுமே கூட காலேஜ் டைமில் இந்த இது பண்ணுவேன், பப்ஜி ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவேன். செம்மையாக அஃபெக்ட் ஆச்சு எனக்கு. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் நிறுத்திட்டேன். கொஞ்ச நாள் இல்லை, ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே நிறுத்திட்டேன், நான் பண்ணவே இல்லை. நானும் ஒரே இடத்துல சுற்றி தான் வேண்டாம், என்னெல்லாம் நடக்குதுங்க? சரி டபிள்யூ எடுத்துட்டேன். எங்கடா இருக்கேன்? வெளியே வந்துட்டேனா? நான் ஃபஸ்ட்டு டிப்ளமா பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் பிஏ வந்து கரஸில் பண்ணேன். பிஏ பண்ணும்போது தான் சேனல் ஆரம்பிச்சது. செகண்ட் இயரில் கரெக்டாக ஒரு அரியர் வந்துச்சு, எனக்கே காண்டாயிடுச்சு. ஏன்னா அரியர் நான் வச்சதே கிடையாதா, ஸோ ஒரு அரியர் விழுகும் எனக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. என்னடா கேம்னால நமக்கு அரியர் விழுகுதே அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. சரின்ட்டு கொஞ்ச நாள் நிறுத்திட்டேன். அப்படியே பப்ஜியும் வெறுத்துக்குச்சு அந்த டைமில். எப்போனா 2019 நினைக்கிறேன், 2019 ஆமாம். அதுக்கப்புறம் 1 இயர் போச்சு. 2020க்கு அப்புறம் புதுசாக மொபைல் வாங்கினேன், மொபைல் எடுத்தேன். அப்போ தான் கரெக்டாக ஜென்ஷனும் ரிலீஸ் ஆச்சு. சரி ஜென்ஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா போகும், இதில் கண்டென்ட் நிறையா இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதும் சரி திரும்ப ட்ரை பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு புதைச்ச சேனலில் திரும்ப எடுத்து ப்ளே பண்ணேன். இது வீடியோஸ் போட ஆரம்பித்தேன்.
இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 2 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓ இதான் ரூட்டா? அப்ஜூ பிட்டா. ஏய் இது வழியா தான் நான் உள்ளே வந்திருப்பேன் ஸ்டோரியில். திரும்ப இங்கிட்டே கொண்டு வந்து விட்டுக்கே டேய். அங்கே இன்னொரு வழி போகுது. இதுதான் அந்த வழியில் போய் பார்ப்போம். ஆல்ரெடி இந்த பக்கம் ஓப்பன் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். டேய் இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி முடிச்சேன்டா. மேபி ட்ரிபிளி செகண்ட் இயர் ஆல்ரெடி ஒரு கேப்பை ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகி காலேஜ் ஸ்டாப் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது வீட்டில் பிசி தரலாம் அதுக்கு விட்டோன்னா படிக்கணும்னு சொல்லிட்டேன். ஆக்சுவலாக நான் படிக்க நினச்சது வேறு படிச்சுட்டு இருக்கேன். அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. அது நம்ம மைண்டு தான். இப்போ நான் வந்துட்டு படித்தது ட்ரிபிளி, டிப்ளமா ட்ரிபிளி, ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் நான் டிகிரி பண்ணது பிஏ ஆட்ஸு பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுறது ஐடி கம்பெனியில். எங்கேயாவது சம்மந்தம் இருக்கா சொல்லுங்கள்? எங்கேயாவது சம்மந்தம் இருக்கா? சம்மந்தமே இல்லாமல் படிச்சுட்ருக்கேன். அது அப்படிதான் ப்ரோ. இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் இது படித்தா தான் இது போகணும், அது முடியும் அப்படின்ட்டுலாம் கிடையாது. படிப்புக்கும் நீங்கள் ஆசைப்படுறதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. நான் ஆசைப்பட்டது படித்தா மட்டும்தான் நான் சக்சீட் ஆவேன் அப்படிலாம் கிடையாது. அதுதான் இப்போது மாடர்ன் வேர்ல்டு அப்படி தான். இப்போ எல்லாம் கேட்குறது என்னென்னா, உனக்கு ஸ்கில் இருக்கா, நான் உன்னை எடுத்துக்கிறேன். உனக்கு இது தெரியுமா, உன்னை நான் எடுத்துக்கிறேன். அவ்வளோதான். யாரும் உங்கள்கிட்ட வந்து சர்டிஃபிகேஷன் கேட்கல. ஸோ எனக்கு வந்து பிஏ பண்ணும்போது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு. பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி குட்டியாக ஒரு ஆசை இருந்தது. சரி அதை நம்ம நிறைவேற்றிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ணியாச்சா. ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்துச்சு. ஆல்ரெடி டிப்ளமா முடிச்சுட்டு ஐடி கம்பெனியில் தான் ஒர்க் பண்ணேன். சரி நான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சும் டிகிரியை வச்சு நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டேன். அவ்வளோதான். உங்களுக்கு வர டிகிரியெல்லாம் வந்துட்டு எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா, நீங்கள் நல்லா வேலை பார்ப்பீங்க, நீங்கள் இதெல்லாம் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு உங்களுக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டி கொடுக்கும். அவ்வளோதான். என்ன காணாம போயிடுச்சு. அது வந்து உங்களுக்கு வெறும் ஒரு குவாலிட்டி கொடுக்கதான். நீங்கள் அதை வச்சுட்டு இதுதான் பண்ண முடியும், இன்ஜினியரிங் படிச்சிட்டேன் அதனால் இன்ஜினியரிங் ஒர்க் தான் பண்ண முடியும், பிடிச்சது செய்ய முடியாது, அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. இடத்துக்கு ஏற்கனவே வந்திருக்கேன். சுத்தமாக ஐடியா இல்லை என்ன பண்ணணுங்க. ஓகே இதுவும் ஆல்ரெடி வந்திருந்தாங்க. அதான் ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுருக்கேனே. என்னடா வெளியே வந்துட்டேன். Are you kidding me?
என்னடா நடக்குதுக்கே சத்தியமாக ஒன்றும் புரியல. 55 days to go. அதுவா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கோலு சும்மா போட்டு வச்சேன் வரலன்னா இன்னொரு மாதம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். 531 இருக்கா இது அப்புறம் 600 போகிறதுக்கு ஒரு சும்மா கோல் செட் பண்ணி வச்சேன் அவ்வளோதான். இதுக்குள்ளே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி வைப்போமா? இந்த ஒரு இடம் தான் நான் போகாததாக இருக்குது. நாங்கள் எப்படி போகிறதுன்னு எனக்கும் தெரியல. சரியா நம்பிக்கை இருக்கு. அது சும்மா போட்டு வைக்கிறது தான் ப்ரோ. பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு சரி வைப்போம்னு வச்சது. ஏய் கிளியன்ஸ் கிடச்சிச்சா? ஃபர்ஸ்ட் ரூமில் வரும்போது இங்கே கிளியன்ஸ் இல்லை எனக்கு. ஏதோ டிக்கெட் ஆயிடுச்சா? ஏய் இந்த இடம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். அது வந்து இந்த இயர் எண்டுக்கு போட்டிருப்பேன். டிசம்பர் 31 போட்டிருப்பேன். அதுதான் அந்த 55 டேஸ்ன்றது. கண்டிப்பாக ஆகாது. கண்டிப்பாக வர வாய்ப்பு இல்லை. வரலன்னா இன்னொரு மாதம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். To ascend tomorrow, one must have wildlife better. Covata must not cover good. நம்பிக்கை இருக்கு. அதான் நம்பிக்கை இருக்கு. ஐ டோன்ட்டு அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனைலாம் கிடையாது. சும்மா அது இதுவாக போட்டு வச்சது தான். ஸோ பார்க்க நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி. இந்த கொஸ்டினை நான் எங்கே முட்டேன்னு எனக்கே தெரில. இது பாட்டுக்கு ஏதோ ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு இருக்கு. சோப்போ என்னடா இத்தனை இருக்கு? நைஸ். எங்கே போகுது? கீழே போயிடுச்சு. என்னாச்சு? என்ன காணாம போயிடுச்சு? ஓ கொஞ்சம் அந்த காற்று அடிக்காத போது அதை நான் கொண்டு போவோம். அது எப்போ காற்று அடிக்கும் அடிக்காதுன்னு எனக்கு எப்படா தெரியும் டேய்? வெயிட் பண்ணுவோம் இங்கே. ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் நோ தீஸ் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் ஆர் நாட். பட் நான் எந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆக்டிவாக பார்த்தாலும் கொஞ்ச நாளில் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஐ டோன்ட் நோ லக்கி ஜஸ்ட் நானே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துருக்கேன். பரவாயில்ல, நீங்கள் என் சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்க. இல்லை இன்னும் இதுவும் ஆனால் நல்லா தான் இருக்கும்.
போ 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 போ. இப்போ காற்றடிக்கும். அடுத்து எங்கேயா காற்றடிக்கிற மாதிரி இருக்காடா? இது எங்கே போகும் தெரியலையே. அடுத்து இன்னும் சேனலெல்லாம் டெவலப் பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும். எனக்கு ரொம்பலாம் ஆசை இல்லை, ஒரே ஒரு சின்ன ஆசை தான். கேமிங்லேயும் என்னால் காசு ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் வீட்டில் எனக்கு காட்டணும், அவ்வளோதான். ஒரு 1K சப்ஸ் அடிச்சுட்டு மானிட்டைசேஷன் எனேபிள் ஆகிட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு அமௌண்ட் ஒன்றுக்கு வரும், கான்ஸ்டன்ட் அமௌண்ட் மாதிரி. ஸோ அந்த அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் எங்கள் அம்மாகிட்ட கொடுத்து செக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கேமிங் பண்ணேன், அதில் எனக்கு வந்த காசு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அம்மாகிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை, அவ்வளோதான். ஏன்னா என்னதான் எங்கள் அம்மா கண்டுக்காமல் இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ளே வந்துட்டு என்னென்னா வேஸ்ட் பண்ணுறேன், டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுன்னுறாங்க. ஸோ இதுவும் வந்து டைம் வேஸ்ட்லாம் கிடையாது, ஒன்ஸ் சக்ஸஸ் ஆகிட்டோன்னா இதுலேயும் ஏர்ன் பண்ண முடியும்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட காட்டணும், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. என்னடா இது எங்கேயோ கூட்டு போகுது? ஒரு டோர் இருக்கு. என்னடா அது? ஓ இது இன்னொன்னா? ஓகே ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். இப்போ திரும்ப போய் அடுத்து எழுதணுமா? இந்த இது கிளியரன்ஸ் கிடச்சாதான் இந்த ஓம் பண்ண முடியும். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ராகுல் வந்தாங்க, ஈவினிங்கே டைமில் போட்டால் ஆக்டிவாக வருவான். ஸ்கூல் ஓ ஈவினிங், நான் இன்னைக்கு ஈவினிங் தான் ப்ரோ போட்டுட்டு இருந்தேன். நான் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் பண்ணி எவ்வளோ மணி நேரம் ஆகுது பாருங்கள், 4 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஆகுது. எப்போ ஆரம்பித்தேன்? மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு ஆரம்பித்தேன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 o'clock சம்திங் ஆரம்பித்தேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி டைமிங்கில் தான் ஆரம்பித்தேன். அவனை கூப்பிட்டேன். ஓ சூப்பர் சூப்பர். இது மாதிரி ஒரு 5 பேர் ஒரு 5 பேருக்காக கூப்பிட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். என்ன நல்லது இருக்குது அதில் அடிச்சுட்டு வரும். அடிக்க முடியாதா? ஏய் நான் உள்ஃபோனில் இருக்கேன். ஏய் ஒரு 2 உல்ஃபோன்ட சண்டை போடுறதுக்கே எனக்கு இவ்வளோ இறங்கிடுச்சு. ஏதாச்சும் கேம் ப்ளே பண்ணால் கூப்பிடலாம். நம்மளுக்கு ஆக்டிவ் வேஸ்ட் தான் போகும். நானும் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் ப்ரோ. லைவ் ஸ்ட்ரீம் பாருங்கள், என்னோடய கண்டென்ட் பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான். நான் எதுலேயுமே எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கலாம் சொல்ல மாட்டேன். வீடியோஸில் சும்மா சொல்லுவேன், அவ்வளோதான். அப்படியே லைவில் சொன்னாலும் முடிஞ்சால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவேன், அவ்வளோதான். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயே நிறைய பேருக்கு தெரியாது நான் சேனல் வச்சுருக்கிறது, ஒரு சிலருக்கு தான் தெரியும். அவங்களும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் கேமிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஸோ அவங்கள சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வச்சு எனக்கு எந்த யூஸுமே இல்லை.
இல்லைன்னா கீபோர்டு போயிடும் போல. ஓடு 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 கிராஸ் பண்ணு. என்ன இதுவும் சேம் பிளேஸ் தான் வருது. ஆமாம்ல, அங்கே தான் போகணுமோ 4த்தையும். இதுதான் ஃபைனல் கிளியரன்ஸ்னு நினைக்கிறேன். இந்த கிளியரன்ஸ் கிடச்சிருச்சுன்னா முடிஞ்சு. அப்டைன் ஃபுல் கிளியரன்ஸ். ஓ, இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று தான் உங்களுக்கு கிளியரன்ஸ் கிடச்சிருக்கா? இன்னும் 2 கிளியரன்ஸ் வேணுமா? ரைட்ரா. இதுக்கே தலை சுற்றுது. And those that come across Lure tend to stay a while. So it is where many things come to settle. என்ன இடம்? கிரேட் ஹால் ஆஃப் ட்ரூத்ஸ். அந்த கிளியன்ஸ் எடுத்தால் தான் எனக்கு இங்கே இருக்கிறத ஆக்டிவேட் பண்ண முடியுமா? ரைட்டு, இன்னைக்கு முடிச்சிடுவோம். ஆக்சுவலாக 4 டிசம்பரில் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ண போகிறேன். ஓபிஎஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நவம்பர் 8 ஸோ சூப்பர் பண்ணிவிட்டு சேனல் லிங்க்கு இது பண்ணுங்கள். சேனல் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை இனிமேல் தான் க்ரியேட் பண்ணலாமா? ஆசையெல்லாம் நிறைவேற்றிக்கோங்க, அவ்வளோதான். எங்கே போனோம்? பட் ஸ்டடீஸ் இருக்கும்போது கொஞ்சம் உஷாராக இருந்துக்கோங்க. ஏன்னா இதில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்டடீஸ் அதுக்கப்புறம் கோட்டை விட்டுற மாதிரி ஆகிடும். ஏன்னா நான் அனுபவிச்சிருக்கேன், அதனால் சொல்கிறேன். ஓ, அனிமி கண்டென்ட்டா? சூப்பர். சேனல் பேர் மட்டும் சொல்லுங்கள், லிங்கை போடாதீங்க. திரும்ப இந்த ஸ்ட்ரீமில் ரீஃபைன் பண்ணி கொடுப்பேன். எங்கே போகும் தெரியல, கீழே காற்று வச்சுட்ருக்கு. நினச்ச மாதிரியே அங்கிட்டு தாண்டா போகுது. மூணு எடுத்துருக்கேன், இன்னும் ஒன்று இன்னது இருக்கு. அதுவும் அங்கேயே இருக்கா? முடிஞ்சிச்சா? சூப்பர். அடுத்த கிளியரன்ஸ் கிடச்சிச்சு. இந்த அக்கௌண்ட்டு தான் ப்ரோ. இல்லைன்னா நல்லா இருக்காது. ஸ்டார்டிங் எல்லாருக்கும் அப்படி தான் ப்ரோ இருக்கும். என் வீடியோலாம் ஸ்டார்டிங்காக அப்படி தான் இருக்கும். இப்போ இருக்கிற அந்த குவாலிட்டி அதெல்லாம் அதில் இருக்காது. அது எல்லாத்துலேயுமே எல்லா சேனல்லையுமே உள்ள ஒரு விஷயம்தான். கிளியரன்ஸ் கிடைக்கலடா இங்கே. இந்த கிளியரன்ஸ் வச்சு நான் எங்கே போகிறது?
இங்கே ஏதாவது டோர் இருக்கா? டோரு லிஃப்ட்டு ஒரு வெங்காயமும் இல்லை. டேய் ரிட்டன் அங்கேயே போய் பார்ப்போம். இதெல்லாம் ஏன் இப்படி இருக்கு? பொருள் இதுக்குள்ள நமக்கு ஏதாவது கிடைச்சிருக்குமோ கிளியரன்ஸு? ஸ்ட்ரீமில் பார்க்காதீங்க, ஒரு வீடியோ எனக்கு காப்பரேட் வந்துச்சு. நாட் டோட்டலி இன் சம் கண்ட்ரிஸ் ரிமூவ் பண்ணலை. அப்படின்னா வீடியோ அது ஒரு சில கண்ட்ரீஸ்க்கு மட்டும் அந்த இது இருக்கும் ப்ரோ. ஸோ அங்கே மட்டும் இதுவாகும். ஸ்ட்ரைக் விழுந்துச்சா கிளைம் வந்துச்சா? கிளைம்லாம் உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. கிளைம்லாம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் பெருசாக கவலை பண்ண அவசியம் இல்லை. ஸ்ட்ரைக் வந்துட்டால் தான் பிரச்சனை. ஸ்ட்ரைக் வராமல் பார்த்துக்கோங்க. ஃபீச்சர்ஸ் டெஸ்ட்லாம் இருக்குது. என்னது ஹாய் ரைட்ரா. என்ன ஒரே படிமூட்டமாக இருக்கு. முட்டு சந்து கூற வேண்டியதானே இங்கே பாதை இல்லை என்று. கிளைம்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. கிளைம்லாம் கவலை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பிரச்சனையே இந்த ஸ்ட்ரைக் தான். ஸ்ட்ரைக் விழுந்துட்டா தான் வீடியோ போட முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கில் 7 நாள் வீடியோ போட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்? இதை மாற்றி கொடுத்துடணும். ஆமாம் மாற்றி கொடுத்துட்டேன். இதுவா? ஐயோ இதுவும் நினைக்கிறேன். இல்லை ப்ரோ, நான் 9 மணிக்கு அந்த மாதிரி டைமில் தான் சாப்பிடுவேன். இனிமேல் தான் சாப்பிட போகணும். லைவை முடிச்சுட்டு சாப்பிட போவேன். இங்கே தான் இன்னொன்று இருக்கா? உல்ஃபோ உண்டு. ஏய் சிலி சிலி சிலி, இதுதான் முக்கியம். எங்கடா போகுது? கீழே வரைக்கும் போகலாமா என்ன? ஹாய் காண்ட் ஓப்பன் கேம். ஏன் என்னாச்சு? சீல் எங்கடா போச்சு? வீட்டில் பார்த்தாங்கன்னா காலேஜ் டைம்லாம் அப்படிதான். எங்கிட்டு தான் வழி இருக்கு? இல்லை வழியை கண்டுபிடிச்சி போகிறதே கஷ்டமாக இருக்கும் போல.
இந்த பக்கம் போனால் விழுந்துருவேன். இதற்கும் அழியே கிடையாது. இந்த பக்கம் வழி இருக்கு. சீலி அங்கே இருக்கா? எப்படியெல்லாம் போக வேண்டியிருக்கு. ஜாங்கிலி டான்ஸ் ஆகும். ஆடம் முக்கா முக்கா எங்கே போகுது பாரு. இருக்கா? அது இருக்கு. அவ்வளோ சரி. லக்ஸரியஸ் சிஸ்டி சூப்பர். ஒத்து நைஸ். பட் நான் தேடி வந்தது இது இல்லையா? அடுத்து எங்கே போகணும்? அதான் இது மேலே போக முடியாது. கீழே அந்த ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்களா? இல்லையே ப்ரோ. எதில் சொல்கிறீங்க ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட்டை? இல்லை ஐடி சென்ட் ப்ரோ. நீங்கள் அந்த இதை ஐடி போட்டிங்கன்னா வராது. அது ஃபோன் நம்பர்னு நினச்சிட்டு மறைச்சிடும். அது யூடியூப்பில் டிஃபால்ட்டாக இருக்குது. அது வந்து நல்ல ஐஃபன் போட்டு அனுப்புங்க. ஒரு 3 லெட்ரு போட்டு ஐஃபன், திரும்ப ஒரு 3 லெட்ரு போட்டு ஐஃபன், அந்த மாதிரி அனுப்புங்க. அது மொபைல் நம்பர்னு நினச்சிக்குவோம் யூடியூப். அது மட்டும் ஹைட் ஆகிடும். இப்போ 3வது கிளியரன்ஸுக்கு நான் எங்கே போகணும்? ஒருவேளை அந்த இன்னொரு டெலிபோர்ட்டை நம்ம அன்லாக் பண்ணுறது தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நான் அந்த 3வது டெலிபோர்ட்டை எங்கே போய் அன்லாக் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இங்கே அதுக்கிட்ட தான் நமக்கு ஏதாவது கூப்பிட்றோம். இல்லை, நீங்கள் அதே வந்துட்டு 3 லெட்ரு போட்டு அடுத்து ஐஃபனு, அது திரும்ப இன்னும் 3 லெட்ரு ஐஃபன், அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா வந்துடும். சரியான் கேமிங் வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ இந்த 3rd கிளியரன்ஸ் எங்கே எடுக்கணும்னு சொல்லுங்கள். 2 கிளியரன்ஸை முடிச்சாச்சு. இந்த 3வது கிளியரன்ஸ் மட்டும் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரில. அதே மாதிரி இந்த டெலிபோர்ட்டுக்கு போகணும். எப்படி போகிறதுன்னு தெரில. இன்னும் முடிக்கல. சூப்பர் கலைஞரம். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? மூவ்ஸ் எல்லாம் எங்கே மூவ் ஆகுது? ஓ
quest name எனக்கு எனக்கு இது திடீர்னு ட்ரிகர் ஆச்சு ப்ரோ. 6 வில்லேஜ் ஆர்கான் quest விளாண்டுருந்தேன்ல, அப்போ 6 வில்லேஜுக்கு வரும்போது திடீர்னு இந்த கொஸ்டினுக்கு ட்ரிகர் ஆச்சு. மிஷின்ஸ் லிஸ்ட்டில் காட்டுங்க. ஆமாம் ப்ரோ, இப்போவும் மறைச்சிருச்சு. அவனை தனித்தனியாக போடுங்க. ஒரு 3 லெட்ரு தனியாக போட்டு அடுத்து 3 லெட்ரு தனியாக போடுங்க. தனித்தனி டெக்ஸ்டா மிஷின்ஸ் லிஸ்ட்டில் காட்டுது தான். இந்த ஓல்டு நோட்ஸ் அண்ட் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நியூ எவிடன்ஸ். இதில் இந்த கொஸ்ட் தான் இந்த கிளியரன்ஸ் இருக்கிற கொஸ்ட்டு. இதே மாதிரி அங்கேயும் ஒன்று இருக்கும். இருக்கு, இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஓ சூப்பர். ஆனால் ஆர்கான் கொஸ்ட் வேறு லெவலில் பண்ணியிருந்தாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா இது பண்ணி போட்டுருக்கேன் நான். உங்களுக்கு தான். ஆமாம், என்ன இப்பயும் வரல? சரி, ஒரே நிமிஷம் இருங்க, நான் அப்படியே டைப் பண்ணுறேன். நான் ஸ்பேஸ் விட்டு போடலான்னு நினைக்கிறேன். போகலாமா? இல்லை வேணாம், ஒரே நிமிஷம். 8164 காட்டுதான நம்பர். உங்கள் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டுடியோவில் காட்டும். புரியல. ஸ்ட்ரீம் ஸ்டுடியோ டிஃபால்ட் இட் டோன்ட் ஷோ நம்பர்ஸ் இன் சாட். ஆமாம், ஓபிஎஸ் சாட் பாக்ஸ் இல்லை. ஓபிஎஸ்லேயும் வரலையே ப்ரோ, இதோ வந்துச்சு. ஓ ஆமாம், காட்டுது. இங்கே போட்டால் வரும், யூஎஸ் போட்டால் வராது. ஸ்டுடியோ வெப்சைட் சரிங்க. அப்போ அவர் போட்டது ஆமாம் ப்ரோ, எனக்கு இதில் காட்டுது. ஓபிஎஸோட இதில் காட்டுது. ஒரே நிமிஷம், கிளாரிட்டி கம்மி இருந்துச்சுருக்கேன். Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? ஓகே, ஒரே நிமிஷம். காட்டுது, வெயிட் பண்ணுங்க. அப்படியே 829 அவ்வளோதான். 502654 வந்துச்சு ப்ரோ. ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்துறேன். Every journey has its final day. Don't rush. நீ இங்கே வந்துட்டியா? ஜென்ஷின் கேமரா தெரியுமா? சூப்பரு. அது யூஐடின்னு இல்லை ப்ரோ, அது உங்கள் மொபைல் நம்பர்னு நினச்சிக்குவோம். அதனால தான் ஸ்டுடியோவில் மட்டும் பார்க்க சொன்னீங்களா? ஓகே ஓகே. அதான் 5 ஹவர்ஸாக என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்க. 5 ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சா? ஆர்கான் குவெஸ்ட் தான் வேற. நாளைக்கு ஈவினிங் ஆகும், அக்செப்ட் ஆகும். ஓகே ஓகே, நாளைக்கு நைட்டு லைவ் வந்தால் வருவேன், இல்லைனா கேம் மட்டும் ஆட்டு போயிடுவேன்.
One man's stone is another man's gem. என்னடா வேற எதுவுமே ஆக்டிவேட் ஆகலையடா? எனக்கு ஒன்றும் புரியலடே. இந்த தேர்ட் கிளியரன்ஸை எங்கே எடுக்கிறது? நான் ஜென்ஷன் கேம் வந்துட்டு போயிட்டாருக்குல்ல. இந்த வேலை தான் போய் ஆக்டிவேட் பண்ணோம். ஆப்போசிட்டில் எதுவும் இல்லை. இதுக்கு கீழேயும் எதுவும் இல்லை. திரும்ப இதுக்குள்ள போய் பார்ப்போம். சரி ப்ரோ, நாளைக்கு வரேன். இதுக்கு மேலே இருந்தால் சரியாக ஓகே ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. எவ்வளோ நேரம் இருந்ததே பெரிய விஷயம் ப்ரோ. தேர்ட் கிளியரன்ஸ் எங்கே இருக்கணும்? இதெல்லாம் யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணுறவங்க தான் கடுப்பேற்றுறாங்க. இந்த இடம் எப்படி போகணும்? திரும்ப ஸ்டார்டிங்லேருந்து வந்து பார்ப்போம் ஏன் ரூட் இருக்கான்ட்டு. லைக் போட்டேன், சப் பண்ணிட்டேன். நீ ஆக்டிவ் ஆகுறேன் டெய்லியும். ஓகே ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. ஒரு வெளியே இருக்க இடம். ஏப்பா உன எத்தனை வாடி சண்டை போகுது? ஏய், ஏன்னா இங்கேயே ஒரு இது காட்டுது. எடுக்கலையோ நான்? எடுத்துட்டேன். இங்கே ஒரு கிளியரன்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஆனால் எதுக்கு இது? அதை போகும்போது அந்த பக்கம் போகணுமா?
இதெல்லாம் ஒழுங்கு காட்டல. சரி, இதுக்கு முன்னாடி இங்கே இந்த குழி இருந்துச்சா? என்ன இது எதுக்குடா? இதுக்கு அதுதான் எடுத்து முடிச்சிட்டோம். ஜஸ்ட் இங்கே தான் வரும்னு தெரியுது. ஓ, இந்த ரோல் தானா? அந்த கிளியரன்ஸே இல்லாமல் தான் நான் முடித்தேன். எதுக்கு இந்த கிளியரன்ஸை கெட்டானுங்கன்னு எனக்கே புரியல. ஓகே, சூப்பர். இது ஆல்ரெடி எப்போயோ ஃபஸ்ட்டு கிளியரன்ஸ் கிடச்ச இடம்னு நினைக்கிறேன் இது. ஆமாம். ஓகே, இங்கே ஒன்று ஆக்டிவேட் பண்ண முடியாமல் இருக்குது. என்ன பண்ணலாம் பார்ப்போம். இது வேற ஒன்று. என்னடா தலையை சுற்றுது டேய். ஓ ஆமாம்ல, அதனால தான் எனக்கு செகண்ட் டைம் வரும்போது காட்டலையா? Solidify.
ஓகே, இந்த பக்கம் தான் நான் வந்தேன். இது ஏன் இன்னும் அன்லாக் ஆகாமல் இருக்குன்னு புரியல. சூப்பர், இங்கே இது கிளீன்ஸ் வச்சுருக்கோம். Stabilize. Propagate. Remarkable condition. ஓகே, இந்த ஆர்க் மாதிரி ஒன்று பார்ப்போம்ல. ஏய், இங்கே இன்னொன்று இருக்கு. ஓகே, அப்போ இதுதான் நம்ம எடிட் பண்ணிட்டு போக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓ, லிஃப்ட்டு.
அங்கே போகுது. இன்னும் சம்மந்தமெல்லாம் ஆடா பீசஸ் ஸ்டோரி. One man's stone is another man's gem. ஓகே, இங்கே இது ஆக்டிவேட் ஆகிதா இருக்குது. ஓடிட்டல்ல. இது வெளியே போடுறா, வெளியே போடு. One man's stone is another man's gem. இங்கேருந்து ஏதாவது லீடு கிடைக்குமா நமக்கு? சூப்பர். எப்படியோ கண்டுபிடிச்சி வந்துட்டேன்டா சாமி. இங்கே ஒன்று இருக்கும். ஓ, ஓகே, ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன்.
unsolicited, and all the more valuable for it. இன்னொன்று எடுக்கணும். எங்கே போயிருக்கிறது? இதெல்லாம் கீழே போகணும்னு நினைக்கிறேன். கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இதுதானே கண்டுபிடிக்க முடியாமல் விட்டது இல்லையா? வா, இவ்வளோ காட்டுது. இதை நான் நீ முடிக்காம விட மாட்டேன்டா. இல்லை, அந்த பக்கம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டோருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கு. இதுவும் மேலே காட்டுது. டெலி போட்டோம். வா, இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறோம். Solidify. Speed of light. You give, you receive. ஓ, இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறோம். இதெல்லாம் எப்படா முடிப்பேன் நான்? Incinerate. Don't blink. Stabilize.
definitely write this off as incidental gains. Solidified. Hey, shrine இருக்கா இங்க? சூப்பர். நினச்சேன் அப்பவே. சூப்பர். Oh, vicious system. Unsolicited, and all the more valuable for it. இப்போ அந்த டெலிபோர்ட் வர கண்டுபிடிக்கணும். அதை கண்டுபிடிச்சோன்னா எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அது எப்போ விட்டுட்டு எப்போனா வரும். Stabilize. Motion to compel. One man's stone is another man's gem. ஏய், இந்த பக்கம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னடா இங்கே என்னென்னமோ இருக்கு. இதுக்கும் கீழேயா? ஏய், தண்ணி தானடா இருக்கு. தண்ணியை கீழே இறக்கணும் போல. ஓ,
Solidify! Propagate! Incoming. வா ஃபைனலாக இவன் வந்துட்டான்டா. Here comes trouble. Don't blink. இது பக்கத்துலேயே தான் இருக்கு. அது எப்படியா போகுது? மேலே எப்படியா போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஓ எங்கே இருந்தா இது? முதல்ல இன்னைக்கு வர முடியாது, வராத இடம். இது வரைக்கும் நான் வராத இடம். வராத இடமா தெரியலையே. இல்லை எனக்கு புரியலையே, ரொம்ப குழப்பறாங்களே. Give me a moment to compose myself. பேசி Here we go. சரி. ஓ Solidify! Don't blink. Hey. Propagate! Incoming. Not bad, as far as treasure is concerned.
ஒன்றுமே இல்லையா பார்த்தோம் கட்டுவீஸ் இருக்கானுங்க கண்டுக்காம போ புது ரூட்டா இல்லை ஆல்ரெடி வந்தது தானே ஓகே இது ஆல்ரெடி வந்தது இங்கேயோ போயிட்டு இருக்கிறேன் இங்கே ஆரம்பிச்சு இங்கேயோ போயிட்டு இருக்கிறேன் சரி போகிறோம் லைவ் போகிறோம் Boats are made for transferring commodities back and இந்த ஒரு போஸ்டர் வரணும் வருது நீங்கள் கொடுக்காமலே இருந்துருவாங்கடா இத்தனை தான் பெல்லு கொடுப்போம் tend to stay a while. So it is where many